changes since Papi has left the team. So there's a lot of players who've just kind of moved their pieces around on the chessboard, and now they're gonna have to take up different roles. How good are they going to be continuing these roles against a team like GE is going to be the question. Yeah, and I think, it's one of those returning maps into the pool as well right now, where we've seen a couple more agents introduced since last time it did get played. I'm not necessarily expecting any, untoward agent picks to really be coming through into this series. I think it's going to be important for a team like Global Esports right now in their early inception to make sure that the fundamentals are going to be there. And the best way to make sure that that happens is to play the meta agent comp. So if we don't get something, it means that there has already been some really large thought to how they want to play Split. And they start off on the defensive side too, so let's see if they can come out with a good strength. Absolutely. I think the agent select should be ready. I think we should be heading in just about a couple of more seconds as the players are getting into the game, ladies and gentlemen. But we're going to be starting off on Split. Global Esports once again on defense on this map, of course, which has historically been considered to be a pretty defensively sided map. Split. What do you think Global Esports might, go for? Do you think we might see Kelly S pick up the Razer? Is it going to be Patrick Hu itself, who of course is the designated duelist? Yes, but we've seen Kelly S play Raze in the past as well. And he's actually also pretty great at that agent. Yeah, I mean, I wouldn't mind a double duelist coming through from them, but I'm getting already the structure that they're pick. This is, of course, what they're comfortable with, but onto those common tendencies and those common success rates. So I think that's where it's going to be really interesting. Yeah, all right, ladies and gentlemen, here we go. You can see it on the player screen as well. We're going to be heading straight into the game, and here is a really interesting set of comps. Both teams have opted for a Viper, and it's a single. No, forgive me. I was gonna say single controller. Never mind. Oh my god, flashbacks. Double controller. Discord ke 108 It's a lot more aggressive. No Sentinel on. Discord আমার 2K তে স্ট্রিম হচ্ছিল, সেজন্য আমার ইয়েতে স্ট্রিম হচ্ছে না। OBS এ স্ট্রিম নিচ্ছিল না। বুঝছো? Yeah, I think Xavier is going to have a little bit more autonomy to play into the Viper, at least. specifically tendencies covering 60 FPS. But we are getting the Sova to come through on Split. It's always one of these questionable scenarios, but we know how powerful Crystal can be with this agent. And more importantly for the rest of the squad, how they're going to play around it as well. GPU টা full 100% ইউটিলাইজ হচ্ছিল, বুঝতে পেরেছো? এনকোড করতে গিয়ে। এবার দেখ, এবার স্ট্রিম শুনছে দেখ। It's a pretty heavy stack on that B Heaven and Vent side, but now it's actually have a little bit of alert coming in. You would have spotted it. In fact, they come from Vent, and there's a trade one for one, almost got taken out there. High-end PC, right? Oh, 38 is Suffering from success. Gets one Poppy with the trade, and it's going to be Emin to make sure that the B side is going to be empty for the taking. NAOS streamটা কি চিনি আমি চিনি না। 2v3, but he might have a ওই jump চিনি on না him আমার here. তো রান্ডি আছে। Trick. Will he be able to stop? শুধু কি মানে ভ্যালোরেন্ট ইন্ডিয়া নাকি ভ্যালোরেন্ট বাংলা নাকি শুধু পুরো ভ্যালোরেন্ট সেটা বলে দে, আমি খুশি। ফুল ভ্যালোরেন্ট চিনি। NAOS হচ্ছে এরা যাদের সাথে, আরে ভাই শান্তি নেই। But no cigar. It's going to be Xavi coming in from mid just in time to secure that round for NAOS. Yeah, that's a little bit unfortunate. I was looking on towards the radar as well. There was that potential alert coming through from Xavi way late into the piece as well. So you technically only needed to see Eman buy some time on those rotations. I was also kind of interested to see how Papi's playing around it, because they're opting for the Astro to, again, play a little bit more autonomy. We're going to see a lot of this off-action gameplay potentially come from a lot of these members on the global league. As you mentioned as well, running Sentinel on the attackers, it means that they're going to have to get a little bit পরে দুটো আড়াইটা বেজে যায়, তারপর ভাই সত্যি কথা বলছি ঘুম আসে না 5টা পর্যন্ত। একটা হয় না টাইম, যেই টাইমের মধ্যে শুতে গেলে ঘুম চলে আসে, তারপরে দেখবি ওটা চলে গেলে ঘন্টা দুয়েক বসে আছি, এমনি ঘুম আসছে না। আমি ওটাই বলতে চাই যে তোমার অবস্থা কিরকম হয়। তুমি 4:30টার সময় কালকে ঘুমিয়েছি, সকালবেলা 8টার সময় উঠেছি। সারাদিন হেডেক নিয়ে থাকে মানে। 9 times out of 10, 99 times out of 100, it should be NAOS winning this sort of round. দেখছি তাড়াতাড়ি স্ট্রিম স্টার্ট করো। এখানে কি বলতো, এই অশ্বত্থামা রিপন এরা যারা আছে এদের সাথে যদি শুরুতে একটু খেলে নি তাহলে আর এটা থাকে না। They've spotted it as well. Yep, it's been taken out, and that's going to give the cue to Global Esports. This is going to be কাকা থেকে জিজ্ঞেস করে 8টা দিকে আসতে পারবে কিনা, 8টা থেকে 10টা আমরা খেলে নিলে তারপরে তো
be the case. Now দাদা still বৌদি giving visit them করেছো respect, এখানে? playing it really না quiet তো কেন here. They're just gonna walk শুনছি নাকি কোয়ালিটি through পড়ে গেছে একদিন as যাও ভাবছিলাম they've got অত the টাকা free দিয়ে site কেনার in their পর hands. তারপর যদি অল হয়ে They যায় still look at Yeah, well, these they're actually really careful about how they hit it, even if global esports are on eco. Yeah, well, this is one of the things when you've got the solo initiator as well, right? When you've only got a trailblazer and 2 flashes, if you're sacrificing them into the site, there's still a couple. আমি কালকে রেড জেট এটার কথা বলছিলাম স্কাই বাইপাস a couple of corners in this agent selection that Oh, NAOS have found. কি হবে As we now switch on to হে আনুইদা যে কি হবে এত ঘুমিয়ে 5-6 আওয়ার্স ইজ এনাফ বুঝলি 5-6 লিটল কিউট আওয়ার্স তো ফাস্টার হচ্ছে না ভাই One disgusting weapon, which Little of cute course faster is one of also. his best attributes. The Bucky, he's gonna Yeah, get well, the Charlie. side, slides down, nobody on elbow, but there is a trade. Crystal and Moser exchange one. Yes, gets another one after the other. Looking for keeping their mark. আরে ভাই 5-6 আওয়ার তো হচ্ছে না ভাই ডিসকর্ড আয় না অনুবিস Honestly, that's a great eco from them. Even Elevator told it yesterday when he was on, the stream. He mentioned that he considers a good eco round on any day to be at least 3 kills coming out of that, and hopefully just dropping the main rifles. So this is actually a decent damage round for them. Yeah, you force a lot more investment into this bonus round as well, right? It will be a little bit assisted for the guys over on now, so they did get that plant down as well. But when you're considering Bucky getting a kill and a couple of classics in there as well, you're getting this extra utility on the side of Global coming into this third round, where it should lean a little bit more heavily in their favor. We're already seeing a little bit of spread action around the map in the exploratory form of the early rounds from NAOS, so I wouldn't expect really anything too different on the back of that. As they are all grouped up over at A main at the moment. The wall blocking over with that dart. And no immediate rotations from Global Esports. They're playing a lot more reactive at the moment instead of gaining that initiative to get some forward action. Because they really only do have what the recon dart from Crystal can find. They were hoping that Yudo might get one through the wall. That wall they were mostly was going to end up working against NAOS there if somebody would have got detected. But they're going to hold on. Cypher Cam, as we ourselves are watching what's going on with it. Here goes the Trailblazer. He made clear up any close tripwires. If he detected, he's going to be having a lot of pressure. Come on, him! He's moving around his own cages here, but Javi still found one, and Yudo trades back. He's still going to be NAOS in control, though. They've traded, and here comes Patrick. One on top. The other one's going to blast Patrick অনেক 1v1 নিচ্ছে মানে এগুলো কি দরকার punishing him with his own favorite weapon, and once again গলা ব্যথা কোল্ড ফিভার on the back foot here. A 2 versus 3. The plant's going to go down, open for main, and it's up to the Clutch Kings here to bring it back for global. Yeah, you got to wait to see what Poppy Smokes are going to be able to do right now as well. But they really need to get this crossfire into the mix together, and it's just not going to work out, is it? Nexi, right position, right timing as well. And পাঁচ শটটা দিয়ে লেগে তো তার একটা চান্স ছিল ফার্স্টে হেগে দিল না that one out over on the side of NAOS too, because you just look at the beginning engagements, right? They're settled, they wait out Crystal's utility, he moves away from the action, and then you're putting in a Trailblazer with both of your duelists going in towards the site, clearing everything out, and just speed in towards the site as well to get up close and personal in your face with the Bucky. So kind of difficult for Global to counter that, unfortunately. Yeah, honestly, it's a big round for NAOS to actually win this one, because they're going to put up a 4 on the back of this, and on attack, getting 4 in the first half itself in the first 4 rounds is a big win. Copy করে না তারপর OS image দিয়ে একটা turn up the heat in the next couple of rounds, but this is right now NAOS's playground, and they're showing why they picked this map. Yeah, there's a lot more of a premium on Crystal's utility being successes as well, because you can't really just rely upon the Cypher camera to be playing back either. It needs to be forward to gain early information, because you immediately see one player on side of Global Esports spotting out 2 in mid, and that's caused for immediate rotations over to the B site, expecting that there might be a bit of a pinch coming in towards it. This is one of the deficits on this roster of agents that Global is seeing. They have to be bodies to secure information. They can't allow utility. ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে দেখবি স্পিড ইজ দ্য ডিফেন্স অ্যাটাকিং সাইডেড ম্যাপ মানে That's a big kill, Yudo. He's going to get away with that. এইটা দেখি But no, he's got pressure coming in from heaven. They do have the ultimate coming in, and there's lightning strike, overdrive, gets the one, and this is a big round changer. It always has been, but the instant rotation from NAOS coming in towards the B side, running in towards B heaven. They've got Moser here to take the charge, but he's gone down a little bit. He's gone to half HP. He's ready for it. If he can get this one, it's going to be a big kill. They turn around. ইয়েতে নিয়ন আলটিমেট আছে না এটা চান্স আছে But NAOS jump কি হলো হাতে নাইফ কেন with all hang their on. members, and they find it. It's a 1v1.
time of the essence. He needs to stick this plant now, Nexi. He spotted Yudo. Oh, did he see him? Now it's He saw gonna him. Yeah, he did. It's gonna come down the wire here. He's gonna have to stick it. Cam goes out. He's gonna try and take it out, but the tag comes in. Yudo plays it safe, holds on for a second, spots him again, and he clutches it out. It's gonna be a global esports round. We saw something similar yesterday. We're gonna see something again today. Once again, the incision point being that overdrive from the Neon. I mean, what did we hear early on in the এইখানটা কেন piece with spam that input করছিল? of coaches, right? We heard that ওখান it's থেকে going to কি be করে your খেললো? duelist to find the space with the team on the sides, and it's going to be your sentinel to solo find their space and find their impact, their frags around every other part of the map. And that's exactly what we see from Yudatan at the end there. The 1 versus 1 coming forward. But the heavy lifting, really, the information that they spotted out early, having the right players at the right time and stalling NAOS from flooding out heaven. I was concerned for Papi overstaying his welcome, playing towards hell, but he did what was required. Some damage, some time buying for the team to rotate and get the job done. Now you shift into a quick A creep from NAOS up through towards ramp to find full control, but immediately initiative up through mid from global as well. They know that they have the rotation covered. I've got your trail. Yeah, Crystal's actually in a great position, and he's going to be able to find one. Does not Great fall for the kota. second. Yudo still on side, uses his cages to protect him. Eh, baba. আরে ভাই Wow, it was Patrick's fault, not expecting somebody on side. Yudo goes out of Chalo, the smoke. round of GG. Unfortunately, could not have done anything else. Xavi was ready for him right there. And Kelly on the flank might just be found. No, he's going to be taken out. Xavi's gone. And that is a flank they need to worry about now. Once Heaven, the heal comes back. The regrowth is going to help Mosier just get ready না এই রিটেকটা কম্পারেটিভলি ইজি হবে যদি হেভেনটা কন্ট্রোল নিয়ে If he decides to come into CT, and that's exactly what he's done. But now it is a clear 2v3. Poppy, a lot of stars being deployed here. Let me smoke. The stun goes through, and there it helps Kelly. He gets the first, but they don't know Mojo is here. Poppy needs to check this, and he will. It's come down. বাবা, to হেগে Nancy দিয়েছে। now. Smokes the entire side. Keeps himself LD. This বললাম time না he এটা ends up following এই right উপর through. থেকে এসছে বলেই It's হয়েছে going to be Poppy once again clutching for his team. This time against his ex. না তাও মেনের প্রেসারটা ক্লিয়ার করে দিয়েছিল না ওটাই I mean, we talk about এই কিন্তু Papi, তুমি right? The বিয়েটা clutch যেটা rate that he বলছিলাম comes এই through, এরা দেখো where required at the এইখানটা end. থেকে Though, not এই for lack জায়গাটা of করে effort স্প্যাম from করছিল Nexi, এই the 1 জায়গাটা করে versus ও 2 playing আচ্ছা around ওই his opponent's বক্সেসের উপরে utility, Boxes dropping এর down a উপরে। dark cover for himself, an opportunity if he wants to relocate into that one as well, but takes the ভালো angle. অফ অ্যাঙ্গেল ওটা Gotta say, that বক্স was a নিয়ন 2 ধরতে versus 3 পারে conversion in the end that we বক্সেসের উপর যদি তুই খেলতে চাস খেলতেই পারিস এটা নিয়ে বড় ব্যাপার না কিন্তু বক্সের উপর খেলে তোর একটা মাইনাস পয়েন্ট হচ্ছে যে ভাই তুই যদি মিস করিস তো ইউ ডাইট ঠিক আছে আর হচ্ছে তোকে এই বিমেনে একটা মানে এগ্রেসিভ প্লেয়ার লাগবে বক্সের উপর খেলার জন্য We're seeing NAOS get in towards these sides. Mid পুরো open থাকবে ওটাতে With enough players, with enough space before. দুটো এমএন পুশ দুটো বিমেন পুশ তুই বক্সেস খেলবি Sixth round, they're going up through the guts of mid. They're pushing global esports back already, and the hunt is actually on to Kelly S. He has to give up full control of events, so you can pause if you are now. You can look for a bit of a reset. That's quite unfortunate for Yudotan. Yeah, he gets the favor return that he delivered to Xavi 2 rounds ago on that eco round. That's what started off this 2-round haul. There he is, Patrick finding the trade-off on the other side of the map for what. এরা সাইড নিচ্ছে এরা পুশ পুরো পুশ করে বসে আছে Yeah, it is. মানে এরা ওই একটাকে ফাইন্ড করতে চাইছে Still be quite paranoid that there might be a flank because they saw that এইটা Xavi পেয়ে AK গেলে was running away from the opponents, running away from the এবার teammates রিটেক there. শুরু Now করতে they've পারবে found him. Okay, advantage. Hunter's Fury, Yeah, actually, if you no. want, for Crystal to rip. পেভেন কন্ট্রোল আচ্ছা অ্যাস্ট্রাল এ বাবা অ্যাস্ট্রালটা তো হেগে দিয়েছে হেগে দিয়েছে না দেখে স্টার্ট করে room to play with. They spotted Mojer, and there comes another one as well. He's gonna come into Hunter's Fury here just to give them space and the commotion to move in. He's gonna tag Mojer, but Shah, he's holding actually a pretty great আর এটা জিজি আছে এটা জেতার চাপ আছে nice little hole here to find themselves around, and they অ্যাস্ট্রালটার জন্য হলো অ্যাস্ট্রালটার জন্যই one from CT, one from Heaven, and one from the back of the side. না ওদের এটা ভুল জাজমেন্ট অ্যাস্ট্রাল কারণ ওদের যেহেতু বিমেন কন্ট্রোল ছিল কোনদিন এটা I বিলং এর gotta জন্য say, প্ল্যান that was করবে a ওটা gorgeous pick of plant position from NAOS at the end there as well. Recognizing the fact that they've lost control of Garage when that kill comes through on towards Nexi. Recognizing that Xavi AK is no longer near the action as well. You can't be planting in a default spot. You know that the Hunter's Fury, rather the Cosmic Divide at that point in time, is normally going to be placed to offset that
main spam line, right? It's gonna generally be planted for main if you've got full control of the site. So just the quick recognition for the guys over on NAOS to plant over towards side spawn instead, it really throws a spanner in the works for what Global tried to do. You could immediately see as soon as the Cosmic Divide went down, they charged to try and get on the spike defuse at that default spot, and well, what do you know? নাওসের ব্যাপারে বল, তুই তো জানিস। কি বলবো NAOS এটুকু জানি VLT এর উপরে, এই VLT বলছি তার G এর উপরে spawn cavity, and they just got Mosier to take in all of the attention. Ja was untouched by the hunters. এরা যাদের সাথে সিঙ্ক করছে আমি জানি না, এদের সাথে যদি হেরে যায় মানে আমি জানি না পেপার এক্স জেনির সাথে এটা কি করবে। Because he kept the maybe they are not revealing their stats, but Mosier got tagged by the hunters. There's a flash that came like G এর সাথে VLT খেলছে দেখো completely undetected. সালা Found two there. Followed up of course by it's great. Yeah, it's great movement from Moja as well on the Raze kit, just to make sure that he is, you know, getting around that. অনেক আইকার ক্যাম ভাই এটা। Great playing. আরে আমি তো জানি না রে বাবা। Put a pause on that one because we do have some space and control over in B main. There is some significant damage to two of these members on Global Esports. তো লার্কিং স্কিলটা খুব বাজে। লার্ক আমি করি না, স্কিল আবার বাজে। সেটাই তো লার্ক করিস না, লার্কিং স্কিল বাজে। আমি বারা স্কিলই নেই কোনো, বাজে কোনো স্প্যাম মার। বাজে তো হবে যখন কিছু থাকবে, নেই আমার, লার্ক করি না, আর ওই জন্য আমাকে দেয়ও না। Exactly what I wanted to highlight was the time that the Eman has been always finding for the regrowth to come on out. Now when pressure starts to build, Uni, we're seeing a little bit of ill-advised duels from Global Esports sticking around against these primary rifles when they don't really have enough to be able to throw it. And you've also then got a gap in case things do start to come back. 40 seconds? An opportunity still, but it kind of really ডিসেম্বরে যাচ্ছে বাপ করেছে জির মধ্যে ভিএলটি প্লেয়ার কি করছে আমি তো আজকে থেকে ঠিক এক মাস পরে রাত্রি বেলা আমরা বেরোবো, তোমাদের সাথে দেখা হবে। জানা লাউড়ি তারপর থেকে দেখাই হবে না তোমার এরো ওখানে গিয়ে এমন প্রে করে আসবো না, গঙ্গায় ডুবতে ডুবতে তোর নামে যা বলে আসবো, তখন এসে দেখবি কি হয় তোর সাথে। এই রাউন্ডে যদি এটা আলটা থাকতো তুমি খারাপ চাইবে না, আমি খারাপ চাইবো, আমি চাইবো খারাপ, এটা তো রাগের মাথায় বলছো। আমি রাগের মাথা নেই, ভালোবেসেই বলছি তোর ব্যাপারে আমি খারাপ চাইবো, তোর ভালো আমি দেখতে পারবো না। আচ্ছা কেউ হ্যাঁ চাইবো, জিতে গেছে। না 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 এই রাউন্ডটা জিতবে না, এই রাউন্ডটা জিতবে। আরে এই রাউন্ডটা মানে নাও জিতে গেছে। হ্যাঁ নাওসের কথাই তো বলা হচ্ছে। কি বললাম হবে না, বললাম তো নাওসই জিতবে, ওটাই বলছি। হ্যাঁ তো আমরাও তো ওটাই বলছি। না পাঁচটা টুইন বললো না, কংগ্রেস জিতবে না, টুইন হয়েছে এই রাউন্ডে জিতে গেছে, মানে গ্লোবাল স্পোর্ট জিতে গেছে। আমরা পাইবে, আমরা যেন কি বলছে, কে আমায় কংগ্রাচুলেট করছে? এই আনুবিজ কি জন্য? ম্যাট্রিক্স হ্যাপি বার্থডে, ওই যে ছুটি পেয়ে গেছিস, গঙ্গায় ডুবলি, সব পাপ হয়ে যায়, অলসো হাইপে। এই ম্যাট্রিক্স পার্টি দিবি না ভাই? ম্যাট্রিক্স ছিল যে তোমার গঙ্গায় ডুবে যদি হাই প্রেসার কমতো তাহলে তো সবার আগে তোমাকে নিয়ে ডুবতে। গাইস পক করে লাইক করে দাও গাইস, তুমি একটু খেলাগুলো দেখো আনুবিজ দা, দেখো সাইফার কেমন করে ওই দুটো সেটআপ বসিয়ে দিয়ে খেলা হয় না। এই ভাই কি ভুলভাল স্মোক দিয়েছে। না কি এটা কি এটা ও ভাই ভালো শট, এই দেখ কুড়োটান গান মারাল। অবজেক্টিভের নাম ভিএলটি, অবজেক্টিভের নাম জি, অবজেক্টিভ না একটাই বাবা। আরে ওরম পাপি এরকম করে থাকে, ওর অন্যের অ্যাকাউন্ট নিয়ে খেলে পাপি চুলো প্যাট্রিক He could call Xavi to just come back. নামটা বেশ সেক্সি, পাপি চুলো। A little more deeper, and that's exactly the call. Look at him. এরো মেরে লেওড়া কো ধরে নিমানের আছে।
It's ওই not প্লাস only স্কাই about আল্ট আছে information প্ল্যান্ট as হলে well. স্কাই The আল্ট fact কমিট that হবে the call from Xavi না is না that এটা Crystal ইয়ের is চাপ still আছে over NAOS এর A. এই They রাউন্ডটা বার know করা that যাবে it is এ maximum ম্যাট্রিক্স for বলে নিওনাল্ট এসে চাপ আছে একটু হলো Now you've got the solo path and you clear everything out. ম্যাট্রিক্স বলছে I আরে would not বার্থডে be কালকে surprised ছিল right পার্টি now if আজকে anyone হবে gets the plant থ্যাঙ্কস and তো then hits the seekers to শালা see ট্রাই if করছিস there's না any তোর like লুজ flames হবে coming through. If there's anyone coming through that's really দেখবি close তুই to নিজে planted ভ্যানিশ হয়ে on গেলি the plant. ও আচ্ছা ট্রাই করিস This না is that gamble সেটা where ট্রাই it করিস takes না আচ্ছা, no they more just getting push. lost, and it's okay, it's very valid because এই they've থেকে still got the player যাচ্ছি advantage, but কি 20 বিয়ে seconds পাচ্ছে to না go. অ্যাডভান্টেজ That's নিতে যাচ্ছে considered okay. এ আমার Having ট্যাগ হলো না potentially opened up to a B main Matt- flank. কি অনুবিস নাকি Smoke আরে is সাইড খালি a প্ল্যান bit of করে a দে spanner in the works again. You have to consider it. I'm expecting the speakers to be ripped from এটা Emma, দেখি and একটা they are. মনে হচ্ছে যে কেন মনে হচ্ছে রাউন্ডটা গেছে জির হাত থেকে আমার খুব আমার তাই মনে হচ্ছে এই যে না না Phantom এইটা Rift। না না এইটাতে হবে না এইটাতে হবে না ধাক্কা ধাক্কি করে যাচ্ছে ওরা না ফ্যান্টম রিফটটা না হলে হয়ে যেত ওটা যদি ভ্যান্ডাল থাকতো মরে যেত তাহলে চাপ ছিল তাহলে একটু চাপ কম থাকতো কারণ নিওনাল্ট ছিল নিয়ন আল্ট মেরে সঙ্গে সঙ্গে তুমি ভাবো সেট করার জন্য কি খিস্তি মারছে ফ্যান্টমটাকে ভাবো পাতিস ফ্যান্টম মাদার চোদ 140 লাগে মা ভাই তুহিন মানে তুই কতটা It's just মানে playing strength in numbers at that কি point in বলে time as well. You're either playing a Damn full না। rotate with the player ড্যাম না advantage, মানে or ভালো you're ওয়ার্ড having মানে all your members তুই there for কতটা a ঠিক battle আমি and সেদিন to justify জানলাম getting যে trapped প্রাইম very ক্লাসিক badly. হ্যাক ভাই Really কোথা nicely কোথা থেকে done রাইট ক্লিক for কোথায় the কোথায় Prime লেগে মরে Classic যে যাচ্ছে hack সবাই জানে ভাই Same page at that না point আমি in তো time. চালাতাম না But I না would still say a valiant আমার effort. আরে ছিল ও না, ও গরিব ছিলাম। ও বলছিল caveat গ্লিচ being, ক্লাস very না big. প্রাইম না ক্লাস ভাই প্রাইম ভাই আমার কাছে গ্লিচ আছে আমি জানি As well. ভাই Yeah, প্রাইম still ক্লাসিক keep things হ্যাক ভাই competitive কোথা- here. ভাই Now ডেথ structure ম্যাচে it up মানে for টিম yet ডেথ ম্যাচ again যেখানে some আমি great ramp এ নিয়ে control. গোস্ট নিয়ে খেলতাম But সেখানে how প্রাইম does ক্লাসে that to এমনি be ফাট respected? ফাট মারছি দেখি মরে যাচ্ছি এ ভাই কি রানেন গান ভাই আমি রে ভাই মাঝে মাঝে আমি ভ্যান্ডাল নিয়ে এসব করি তো কিউ এর মাথায় প্রেসার উঠে যায় কি করছে ডুবটা Yeah, but he can't do anything with it really. মিড পুরো ওপেন দিয়েছিস That's the problem. এই We'll have to ইয়ে see a little bit of হ্যাঁ violent তুই action কি now নাম come through, although with ফার্স্ট that তোমার drone ইয়ে actually there is খেলতে timing. হতে পারে Didn't even spot our jar. ওই কি বলে Unfortunately, Crystal was ready with the gun, but just not available Kill for that one. And now it's a little bit more awkward for Patrick, isn't it? Because they're like ships in the night, they pass each other in Ki bol? darkness, but এই 2 versus 2 তোমাকে now. স্কাই খেলতে হতে পারে Come on. ফার্স্ট One versus one. Oh! Shut down on that shot. Uni. God. Now it's all on to এই Poppy. ম্যাপটা চাপের আছে যাই হোক কেন? তোমাকে কেন Sky Sky খেলতে- কেন? হ্যাঁ, কেন? হ্যাঁ, হ্যাঁ। বলছি দাঁড়াও না বাড়া কেন করছো ব্যাপারটা ভাইপার খেলবে ভাইপার খেলবে হচ্ছে আমাদের ডার্ক ফ্লু খেলবে হচ্ছে আমাদের ডেডলক ডেডলক তুমি খেলবে রেজ আমি খেলবো ব্রিম তুমি খেলবে স্কাই বলছে যে ইয়ে মানে ডুম আমাকে ঠিক করে ক্যাপিটালাইজ করাতে পারছে না আর তোমার ওমেনটা ওই একটা ফ্ল্যাশ ছাড়া সেরকম কোনো কাজে লাগছে না হ্যাঁ তো ব্রিমের ইয়েটাকে শিফট করাবে আর তুমি আমাকে খেলাবে বেশি হ্যাঁ Okay. এই দেখো plan has এই দেখো এটা এরো না না এটা এটা এরো হাতে সুতো। নাইফ নিয়ে ঢুকছে সাইডে ভাই ও তো সুতো এরও কি? এটা কার পিক ছিল ম্যাপটা এটা গ্লোবাল স্পোর্টস না গ্লোবাল স্পোর্টস Yeah, না for এটা sure. ইয়ের I mean, I'm নেওয়াসেরই looking পিক at ছিল Poppy as well. গ্লোবাল I স্পোর্টস haven't সানসেট even এরপর thought, সানসেট have we আছে actually ever seen him play on এ the বলছি ঠিক আছে তো কত টু স্টার দিয়েছে এটা So there's a little bit of that Construct ঠিক আছে তো exploration তোমার? that you have to come in towards it, and again, না এবারে অন্য Yeah, স্ট্র্যাট yeah, ইউজ yeah. করবে to be able to do so, right? When you're trying ওটাতে to dominate এরপর একদিন Warzone করবে। বলছে ওটাতে ডমিনেট করেছিল না ওই আমি মনে হয় না ওই স্ট্যাটটা ওই কম্পটা ইউজ করবে It doesn't really feel like there is too much of it. বাহ। He's out of the action a lot of Tuhinda? times, but for right হ্যাঁ, now, বলো, I mean, বলো, Rudy বলো। is feeling comfortable with তুমি that man Warzone right there. install It's করবে এরপর Patrick কখনো? with that bucket, it's Crystal ওর আমি with the কিন্তু Sheriff, খেলতে পারি না disregard ওয়ারজোনটা the ভাই Sova, মানে it's a ভ্যালোরেন্টটা fight খেলতে আমিও পারি পারি না কোনটা and পারি an opportunity for global না, আমি esports. একবারই বাজে খেলি। তুই কি ভ্যালোরেন্টটা পারিস খেলতে হ্যাঁ তাও ওটা তো পারি খেলিস না না আমি তুইকে জিজ্ঞেস করছি ও, এই দেখ তাহলে আমি ডাউনলোড করব খেলবো হ্যাঁ হ্যাঁ দেখ ওটাই বলছি আমার লোক ইয়েও থাকতে খেলে হবে। স্বাগতও খেলে মানে স্বাগতও ইনস্টল করা থাকে ও খেলে না দ্যাটস আ ডিফারেন্ট থিং হ্যাঁ লোক থাকলে খেলে মজা আছে মানে আছে। ফায়ার ফোর্সে খেলে মজা আছে আরে ভাই Look at the recovery, man. That is তোমাদের তো আরো ভালো clinically চলবে insane. তোমাদের তো I'm আরো not ভালো gonna চলবে, lie. ভালো চলবে। From the 5 No, versus Warzone-টা 3 heavy. onto the 2 members. to No, just no. run আমি it. ওয়ারজোন খেলা পর খেলবো। ভ্যালোরেন্ট এসে আমি Side আরএনজি of করছিলাম mouse. বুঝে বুঝে Yeah, that one is দাঁড়া, আমি that one is yes. real interesting. Should have been around for NAOS to be able to get that one back.
We'll have to see coming into this freshie Right here. if Global is going to be able to at least make it interesting and bring us back onto the 7-5. Again, a couple of these ultimates that they do have in possession, but once again, I got to say, the amount of space that they keep getting up towards the ramp for now, so I'm surprised that there's no real connections on that Hunter's Fury coming through. You've already got the creep up through mid as well. Patrick isn't able to find too much there, but Yudo Tan on towards next year. You start to get a little bit more information. But the raids, the battles in two separate parts of the map are doubling down. And it's once again onto Crystal and Papi to see if they can recover this one. Great positioning from Crystal, actually. It'll be unexpected, but maybe spotted out. The answer is going to be no. The one onto Emma, not the second. Onto Jar, looking for 4K. And it will be Papi just again. He can't get that one. A 4K from Jar going above and beyond. Now certainly putting in a solid effort on Split. I'm back. Am I back? Can you hear me? Yeah. Welcome back. All right. Thank you. All right, I'm back. Sorry, small little technical glitch on my end, but another round for now, as it seems, should have gone around. I actually kind of missed a bunch of that round because it's trying to just reconnect. But we're here on the final round, a bunch of ultimates to work with over here for NAOS. Actually, this should be anything but a GG round at this point, by the looks of it at least. Take a team. There comes the ultimate. আচ্ছা ফস্টার আমরা একটা কাজ করতে পারি তো কালকে তো প্র্যাকটিস ম্যাচ আছে খেলবে খেলে না অ্যাকচুয়ালি প্র্যাকটিস ম্যাচ হবে না খেলে দেখি না ট্রাই করে একবার যদি খেলে তুই পারবি 8:30 আসতে খেলবে ঠিক আছে তুহিন আমি সারা খেতে গেছে পারবে না পারবো আমার তো এই সময় হলেই ভালো হয় ভাই ওই সময় প্র্যাকটিস করে শেষ সময় সারাদিনের পর ড্রেন আউট হয়ে যায় পুরো তারপরে ভাই প্র্যাকটিসে কিছু মাথায় লাগে না আমি তো আছি kind of reveal himself at the moment, though I did just notice this Avi is one away from Viper's Pit, so if the plant does come down, there's not a lot that Unicorn's going to be able to figure out. I'm also seeing from that mid-duel, something that Mojo's been doing really well so far is finding immediate space on this Raze. And something that Patrick, I'll give some free analysis to him right now. Every time we see a kill from Patrick, he always doubles down and goes for a slide in for a second one almost immediately. And he's bitten off more than he can chew once again. So there's a little bit of free gimme. That one needs to be reeled in just a tad. Yeah, Xavi's made his way to the B site now. He's gonna clear everything. Does he push up towards DT? No, he will not. He's gonna just plant it down as cover him up for second. The Viper's kit, as it comes up, goes down just as quick as GE find a fourth round. You know, I did mention before the game that it would be great for GE to find the 8-4. Would be the minimum for them. It seems like they heard the opposite. Yeah, for sure. And that's just, again, Valorant experience at the end there for Yudo Tan too, right? In recognizing the fact that the plant goes down, got that deploy time that it comes through, which pretty much usually guaranteed a kill. বইটা হচ্ছে বেসিক্যালি ধরে যত ম্যালওয়্যার বা সাইবার সিকিউরিটি সফটওয়্যার তৈরি হয় যেমন ম্যালওয়্যার হয় সেরকম সফটওয়্যার তৈরি হয় পাইথন দিয়ে কি করে তৈরি হয় সেটার একটা বেস মানে ওখানে ওই বইটা বেসিক্যালি আমার জনাটা সাইবার সিকিউরিটি হলো তো আইডেন্টিটি অ্যাক্সেস ম্যানেজমেন্ট টিম মানে ওটা সাইবার সিকিউরিটির মধ্যেই পড়ে তুমি ক্লাউডের বেসিক্যালি হ্যাঁ ক্লাউডে কিন্তু আমাদের কাজ হচ্ছে এখানে কিন্তু সেই হয় কি বলে ঘোষ এক্সচেঞ্জ হয় না মিড ম্যাচে হয়তো হয় না আমি আমার কাজটা হচ্ছে ও ভাই সেখানে আমার যদি কোনো কি হচ্ছে না হচ্ছে সে ব্যাপারে নাও জানি কি রাউন্ড হলো ভাই এটা তুমি That's crazy shots from Jar, but I think more importantly, that's Global Esports showcasing a full set, prepared, execute on towards that B site. You can see the combination of Snakebite and Gravity Well to off-put and offset the opponents, making them vulnerable by two pieces of utility no matter what, allowing Patrick to rapidly run on in, to slide around the site as well to get the kills where required, because you've got no vision from the top of the site with the smokes that are down. You've got no straight shots on the bottom of the site. If you're vulnerable, you're dead
very quickly. So that was really nice. কদিন আগে global, লিংক and দিলাম আমার technically Ace, সার্টিফিকেটটা also নেটওয়ার্ক stolen at the end. এটা বার করব But hey, look, it's okay. They got the pistol, right? Yeah, they did. Now it's going for a quiet mid attack on contact. What's gonna go up? It's gonna be Patrick once again. No, actually, Bristol supporting him there. কারা Other two, there's two জি here. They're holding on a প্রিন্টেডের মতো খেলছে জি তো মারলো জি খারাপ জি খেলছে বলে কি বলে প্রিন্টেডের মতো কি ভাই ওটা তো একটা পুশ কমিট করে দেখ কি হচ্ছে দেখলি দেখলি বুঝলি কি হচ্ছে By the way. বুঝলাম They traded off, yeah, for sure they win the What round. আমি দেখলাম জি হচ্ছে ইয়ে খেলছে ডিফেন্স খেলছে Yeah, absolutely. Again, you know, you think about what we saw in the first half, right? 3 kills in that second round can certainly have an impact coming in towards the bonus, but we also have to consider that NAOS did win that bonus round pretty convincingly, mind you. So there's a lot more pressure on Global Esports right now to ensure that they are also dotting I's, crossing T's, and how they're navigating this round, because they're going to be up against the better weaponry. এদের একজনের মনিটরে কত রিফ্রেশ রেট utility খেলে of their own. I mean, I'm looking at the 40 live maximum, streams. You got সবাই। two Spectres carrying over. সুপার মিনিমাম থাকেই 360 ও থাকে না না 360 না এরা স্ট্যান্ডার্ডাইজটাতে খেলে যেমন এদের তো ভিসিটি খেলতে হয় না ভিসিটিতে 240 স্ট্যান্ডার্ড Look where he's died. তো He has been এদের flashing সবকিছু and স্ট্যান্ডার্ড very থাকে deep. মানে ধর And now you স্ক্রিন said সাইজ about the long range of the মনিটরের Spectre. রিফ্রেশ Okay. রেট সবকিছু Hello, স্ট্যান্ডার্ড global. This is now their round for the taking. এখানে তো 360 তে খেলছে প্র্যাকটিস হয়ে যাচ্ছে ওখানে গিয়ে তো 240 স্ট্যান্ডার্ড তখন তো ল্যাগই মনে হবে না এখানে ধর ওরা বড়টাতে মানে বড় মনিটর 27 ইঞ্চিতে খেলছে 27 ইঞ্চিতে অ্যাকচুয়ালি খেলে না 24 ইঞ্চিতে খেলে সবাই ঠিক আছে সাতাশিতে কেউই খেলে না সাতাশি নট ফর গেমিং গেমিং মানে এফপিএস গেমিং কম্পিটিটিভ তো জানি এটা মানে ওরা অ্যাকচুয়াল ট্রাইও করে বেনকুইট এনকিউমের যেটা অ্যাকচুয়াল হয় অ্যাকচুয়ালি হাইপারএক্স এর যেটা আছে মানে যেটা স্পন্সর করে হাইপারএক্স এর একই বেনকিউ আর হাইপারএক্স এর মোটামুটি একই ট্রাই করে বেনকিউ ইউজ করে সবাই বেনকিউ ইউজ করে হাইপারএক্স না, তো এখন ভিসিটি তে হাইপারএক্স স্পন্সরড হয়ে গেছে ভিসিটি স্পন্সরড হয়েছে না ওই জন্য হ্যাঁ ওটাই না কিন্তু এরা যারা সব বুট ক্যাম্পে সব এরা বেনকিউ না আমি সেটা বলছি না আমি বলছি যে বেনকিউ যখন হাইপারএক্স এর ব্র্যান্ড ইউজ হোক বেনকিউটাই ইউজ হয় মানে বেনকিউটাই বেনকিউ বেস্ট মনিটর গেমিং এর জন্য এফপিএস গেমিং এর জন্য বেস্ট মনিটর Exactly. enough that the kill goes the other way, and then you're looking at nearing that equalization, because it was really Patrick finding a lot of that damage and time before the spike play goes down. So for Global Esports, a little lack of stability to bring that one through, and now they're knocking at the door of NAOS. It's 1 round difference. It's a bit more of that mid exploration again, the standard default across the map. মানে এই প্রো সিনে দেখবি ইকো রাউন্ড বেশি বেরোয় From NAOS, who do have this round to have a little bit of a conversation to be had, right? These 3 little lower equipped rounds, you can use them to get your thoughts in order on how কি you এটা navigate কি হয়েছে স্ক্রিনটা Uni, so far you've seen that Yudatan is primarily lurking over towards this A spike. Secure that he's here. nice shot. By the flash as well. A significant shot on towards MR2, but if he keeps on going, there's an Hello, opportunity Razer. for Jar to find him and steal now that Vandal. Yeah, he's got a weapon to work with, but Nexi, the longer he can delay this B hit, the better for Jad actually rotate and come in. The flash is going to help him a little bit, but again, in the blind, in the darkness, once again, it's going to be Patrick who strikes. Mosier going with a bucket, missing his shot. Well, not going to connect to the point where he wants to give enough damage, and it's just the Patrick who's show right now. Jad is going to try and contest that, give his own little mark on the round, but it's not going to be enough. 8-8 Global Esports. সেদিনকে রক্তিম বুঝলে রুম সেদিনকে রক্তিম দাকে বলছি জি বিট ভাই বহুত স্ট্রং ভাই চ্যানেলে তোমার প্রিমিয়ারের চ্যানেলে রোলটা দিতে ঠিক আছে বলে তুই প্রিমিয়ার খেলিস নাকি হ্যাঁ আমাকে ডুমদা বলেছিল আমার টাইম মানে হ্যাঁ রে এই তোকে প্রিমিয়ার খেলতে আরে আমি বলছি সত্যি বলেছিল বলে হতেই পারে না আগে ডুমদাকে জিজ্ঞাসা করে একটা পাসওয়ার্ড রোল Just the reactiveness at the moment that we're seeing from the both of these sides has been really হ্যাঁ আমি তো বলি আমার টাইমের একটা প্রবলেম হচ্ছে sliding and being very reactive, but we've got also Moja. Yeah, the kills aren't there showing you. ওরও দোষ না Try to fly হ্যাঁ trying to find a couple of these ইনস্ট্রাকশন দিয়েছি যে যাদের নাম আমি যতক্ষণ না বলবো তাদেরকে অ্যালাউ করতে হ্যাঁ হ্যাঁ ওটা আমার থেকেই ইনস্ট্রাকশন কেন বলতো ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমি তো তোকে রোল দিয়ে দিলাম ওটাকে এসে বলবে আমাকে রোল দাও তাহলে চ্যানেলটার কোনো মানে থাকে চ্যানেলটার একটাই তোর আউটকাম যে যারা প্রিমিয়ার খেলছে যে সাহায্য তাদের কাছে থাকবে
তারাই কথা বলতে পারে, নাহলে হ্যাঁ তারা কথা বলতে পারবে এক্স্যাক্টলি, কারণ না হলে না খুব প্রবলেম এমন, তাহলে তাহলে তো আমরা করতে তোমরা পারতাম লিমিট করে দেবে চ্যানেলটাকে ম্যাক্সিমাম, লিমিট না করে দেবে। it's fine everyone can come and see but no one can talk other than premier team. না ধরো আজ 10টার মতো এই চ্যানেলে জয়েন করে যায়, আমাদের ফান্ডের নেট ল্যাগ হবে না, ডিসকর্ড ইয়ে খায়, মানে যত তোমার সার্ভারে লোড বাড়বে তোমার একটা লোড বাড়ে, তো তোমারও তখন ইয়ে বাড়তে থাকে, তোমার নেটের উপর লোডও পড়তে থাকে, তো ওটা একটা লিমিট করে দিতে পারো। হ্যাঁ ওটাই বলছি, যদি একদম ধরো দেখবে একদিন 10-12 জন জয়েন করে গেল দুমদাম করে, সবাই দেখছে প্রিমিয়াম, কারণ সত্যি কথা বলতে 10-12 জন জয়েন করে না, তার আরেকটা বড় কারণ হচ্ছে ওদের জন্য তো সেটা মানে বেকার না, ওরা কথা বলতে পারবে না কিছু না, ওরা মোস্টলি জয়েন করে না, যাদের খুব দেখার ইচ্ছা তারা জয়েন করে বসে থাকে প্লেয়ার দা। হ্যাঁ বসে থাকে, কিন্তু গামলা সেখানে এটা আর আরেকটা রুলও আরেকটা বানানো বলা হয়েছে যে ধর আজকে 7 জন প্রিমিয়ার টিমে আছে, যে 5 জন খেলতে, তার বাদে যে বাকি দুজনের কাছে কথা বলার পারমিশন আছে তারাও কথা বলবে না, তাদের নিজের মাইকটা নিজে মিউট করে রাখবে। মোস্ট মানে মেইনলি দ্য এন্ড গোল ইজ যারা যে 5 জন খেলছে, যদি আমিও না খেলি আমাকে মিউট করে রাখতে, যে 5 জন খেলছে তারাই কথা বলবে, তার বাদে একটাও কথা আসবে না কারো। ওটাই ভালো। যদি তোর কাছে কোনো সাজেশন থাকে অ্যাজ এ প্রিমিয়ার পার্ট অফ প্রিমিয়ার টিম, সেটা পরে দাও, এখন তখন দিয়ে লাভ নেই, ইউ আর নট আ কোচ। সো সেখানে কি বলতে, কারণ যে ইন গেমে যে সিচুয়েশনটা থাকে তারাই বুঝতে পারে, তারা বাইরে থেকে ফিল যতই করো, ইন গেম যারা থাকে তারাই বুঝতে পারে কি হচ্ছে। আর যেখানে একজন কল দিচ্ছে এবার তার কন্ট্রাডিক্টরি একটা কল আসলে যে কল দিচ্ছে তারও ডাউট হবে যে আমি এটা কি ঠিক কল দিচ্ছি, ইট ইজ হোয়াট ইট ইজ। তুই হেরেও যাও ইটস ফাইন, হেরে যাও, বাট একটা কল মাল্টিপল কলসে মা কনফিউশন বেকার বেড়ে গেছে, বাজে হারাতে দ্যাট ইজ ওয়াই মানে ইভেন তো আমরা যখন প্র্যাকটিসও করি, মানে সিরিয়াস প্র্যাকটিস করি, আমরা বলি যে ওই সার্ভারে বসছি, ওই সার্ভারে বসে আমরা প্র্যাকটিস করছি। হ্যাঁ দেখছেন তোমাদের এই টাইম প্র্যাকটিস। আর যদি আমরা লাউঞ্জ ট্রিতে বসে থাকি, খুব ক্যাওস হচ্ছে, আমরা বলি দি দেখ আমরা প্র্যাকটিস করছি, তোরা যদি এখানে বসে কথা বলতে চাস কথা বলিস না, নরমাল বস, নাহলে আমাদের বাধ্য নিচে সার্ভারে যেতে হবে। আর এই প্রিমিয়ার সার্ভারটা আপাতত প্ল্যান আছে এই প্রিমিয়ার অবধিই থাকবে, মানে চ্যানেলটা এই প্রিমিয়ার অবধি থাকবে, তারপরে যদি কেউ খেলতে চায় প্রিমিয়ার তো খেলবে, না হলে সার্ভার চ্যানেলটা থাকবে, বাট কেউ বসবে। Yeah, there comes the flash on B main though. Next he gonna go down, couldn't find the proper fight. And Kelly হঠাৎ করে দুমদাম করে and one by one কন্ট্রোল নিচে না মারো gonna be the bricks falling away. না ভাই সব টাকার খেয়ে, সব টাকার খেয়ে সালা বলে আমাদের টুর্নামেন্টে এসে আমাদেরই মারবি বোকা চোদা, নে টাকা নিয়ে ভুলভাল খেল। As Papi can rely upon that star on the spike in case it does come into play. এখন গ্লোবালে ফার্স্ট টিম কে ইটিজি নাকি না কি টিম বললে গ্লোবাল র‍্যাঙ্কিং এ? হ্যাঁ ইডিজি তো নাকি? হ্যাঁ অবভিয়াসলি ইডিজি সেকেন্ড ডে হেরিটিক্স। আমি চাইবো যে কি হলো তো স্যার গ্লোবাল ভোট করলাম, গ্লোবাল স্পোর্টস এর ফার্স্ট টিম। হ্যাঁ 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 না ইডিজি ইউ ক্যান নট সে ফার্স্ট টিম, এখন চেঞ্জ হয় কারণ তারপরে অনেক ইভেন্ট হয় না, তো বেসড অন পয়েন্টস চেঞ্জ হয়, বাট মানে ইয়েতে চ্যাম্পিয়ন টিম ইডিজি, এটা মানে না ভিএলআরজি তে তো দেখাচ্ছে ইডিজি আছে নাকি? তাহলে হ্যাঁ তাহলে ইডিজি আছে, যদি পয়েন্টস না চেঞ্জ হয় তারপরে দেখাচ্ছে একটা সৌদি আরবিয়ার কোন একটা টিম আছে, টিম ফ্যালকন বলে, তাহলে ওরা চেঞ্জ হয়েছে। এটা কি বলতো এই র্যাঙ্কিং, এই যে র্যাঙ্কিংটা না পুরো তুমি রিলেট করতে পারো ক্রিকেট র্যাঙ্কিং এর উপর, মানে ইন্ডিয়া যদি চ্যাম্পিয়ন বাট খেলতে তো দেখা যায় না, মানে সৌদি আরবিয়ার টিমটাকে দেখা যায় না, না বাট ভিসিটি তে মানে তাহলে ওরা ভিসিটি র্যাঙ্কিং এ উঠছে না। হ্যাঁ পয়েন্টস আছে ভাই, ইডিজি থেকে কত 50 না 100 পয়েন্ট কম। ইয়েস you're not doing it at an advantage anymore. ওটাই You're doing it at more of a ওই দেখ আমার ভাই খেলছে, so really তুমি that's why ওটা ভাই না ওটা তুমি না ওটা অনুভব কি করে ভাই, অনুভবের কাছে গেম সেন্স নেই ভাই। হ্যালো এতটাও না পিকচারটা সাথে ম্যাচ করি। ও ফার্স্ট these বল। required আরে আরে তোরা ভিসিটি প্লেয়ার, তোরা খেলবি ভাই। না খেলা দিচ্ছি, খেলা শেষ করতে বলছি। এই রিকোয়েস্ট করতে আনুবিস টাইম হচ্ছে দাঁড়া না বাড়া। আনুবিসটা কি
সেদিন আনুবিস এত ভুলভাল করছে না, মানে একটা রাউন্ড আমার এত মাথা গরম হয়েছে, বারবার ধরে আমি একটা কথা বলে যাচ্ছি প্যাসেন্টে যে আমার সামনে স্পাইক আছে আমার কাছে আসো, আমার সামনে স্পাইক আছে আমার কাছে আসো। লাস্টে এত মাথা গরম হয়ে যায়, তুমি কি বোকাচ্ছো? তো তখন থেকে ডাকছি আমার কাছে আসতে, আমি লো আছি, এলোই না, রাউন্ড পুরো থ্রো হয়ে গেল, একটা ভাইপার এসে মার্সেল মেরে চলে গেল সবাইকে। আর তুই আমি আরেকজন কেমন যাচ্ছিল, তিনজন ছিল। আরেকজন যখন বললো তখন উঠতাম আমার কাছে আসো, না বোকাচোদা তুমি ওখানেই যাও। আরে তোর কাছে তো অন্য কেউ আসবে, তো রাউন্ড হেরে যাও তাহলে, তুমি তোমার মেন অ্যাকাউন্টে যাও, কোনো লাভ নেই, ব্রিজ খেলবে, আমার দেখে লাভ নেই, কারোর দেখে লাভ নেই, এখানে সবাই খেলবেই না কেউ। এটা কি ওটা ওই বিয়ের এসে, হ্যাঁ এখানে আছে, এই তোমারই যেখানে ক্যামেরা লাগাও সেখানে, হ্যাঁ ওই তো ওখানটায় লাগে। ওই দেখো। তো আমি বলছি যে শোনো, ব্যাপার হচ্ছে তোমার মেন অ্যাকাউন্ট, আমার কোনো ব্যাপার না, ফার্স্টারের কোনো ব্যাপার না, তোমার মেন অ্যাকাউন্ট তোমার ফার্স্টারের মেন অ্যাকাউন্টে কোনো যায় আসে না। আর আমি মেন অ্যাকাউন্ট, আমি ওয়ার্ড ডটে খেলছি, আমি যদি হেরেও যাই কোনো যায় আসবে না, কিন্তু আমি তাও ট্রাই করি জেতার। এবার যদি তুমি যদি হেরে যাও সেটা আমার আছে বা ওপেনলি পিক দিচ্ছে, মারবে নাকি ইয়ে করবে। কালকে যেমন আমরা রুডিও খেলছিলাম, আমি রুডি লিলি রাশাল আরেকজনকে খেলছিল, অঙ্কিতা দি না অঙ্কিতা ছিল না, আরেকজনকে ছিল পরে, গেল ছিল না, গেল ছিল, তখন ও বকে ছিল, রুডি বাচালকে বলেছিল। বাবা তোমরা অনেকেই যারা খেলো, দুটো ফালতু পিক দিল, সেকেন্ড পিকটা ফালতু দিল না। ও জিগেল পিক নিয়ে কি মরলো কি ওটা? না না ক্রস করছিল, দেখ মুখটা হয়নি, ক্রস করে গেছে। ক্রস করছিল ঠিক আছে, স্মোকটা যেন ওয়েট করতে হতো। Finally on the back of bouncing around on the blast packs, he gets killed চেষ্টা with a করেছিল little bit of style, but yeah, প্রবলেমটা ঠিক লাগেনি, দেখ প্রবলেমটা যায়নি অতটা। এটা লেগেছে, ও Face টাইমিং করতে puncher পারেনি। is literally going to be the operator that Jar gets 2 for in the open, I and thought now opens up for the B main early peak. স্মোকার গেই নামিয়ে দিয়েছে যা। ঢুকনা একবার ওই আমার এই 5 প্রিমিয়ার আর ফাটিয়ে দেবো মারা ওদের, আমি গাড় ফাটিয়ে দেবো, আমি কাউকে লাগবে না, আমি একাই গাড় ফাটিয়ে দেবো চারজনের, including তুই also. এই ম্যাচটা আদতে বলে তো হাসি পায় না। ঢুকনা আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে টেক্সট করছে, ওদেরকে একসাথে খেলতে পারলাম না, কিন্তু অনেক কাদের আরে এর তিনটে বন্ধু আছে, ইনক্লুডিং দিস বোকাচো। আমি তো কিল্লি ভাই, তুই খিল্লি মারছিলিস? তুই তো টিমের আমার কিল 20, পুরো টিমের কিল 1 2 5 7, আর আমি খেলছি সাইফার। আরে এটা জিদের মতো ঝগড়া করে যে এক কিলে আছে, সে 3 না 4 কিলে প্লেয়ারকে বলছে তুই খেলতে পারছিস না, যে গাড় মেরে দে ভাই। আমি বলছি কি করছে এরা, মানে মনে মনে হাসি, কি ভাই আমি তাহলে সবাইকে বলি, আরে এরাও খেলছে না, একটা কিলে মনে এরই ছিল, ঠিক আছে? আমি স্টার্টিং একটা কিলো বসেছিল, এখন 3-4 কিলো গেছে। আমি বলছি এ আবার ওকে বলছে তুই খেলতে পারছিস না একসাথে, গান মেরেছি, তুই বলছিস কেন, তুই নিয়ে একটা কিলো বসে আছিস, পুরো টিম এতে প্ল্যান করছে, আর একটা প্লেয়ার ঘুরছে। এটাতেও নাকি এটাতেও নিয়ন চলছে ভাই, আমরা এদের সাথে হারছি, ঠিক আছে ডিসব্যান্ড। আমি সেটাই বললাম না এদেরকে, যে NAOS-এর সাথে যখন হারছে, যখন মানে জেনজি বা পেপারেক্স আসবে, NAOS-এর সাথে যখন মানে হার থেকেও বড় 9-11 এই সব টিমদের যদি তুমি 13-3 13-4 না মারো, তাহলে তোমার কোনো লাভ নেই। তাহলে তারপরে গিয়ে তোমার পেপারেক্স বা জেনজির কাছে চান্স থাকবে, ফাইট থাকবে, মানে চান্সও থাকবে তুমি জিতবে। এদের কাছে যদি তুমি এরকম হাগো, কি কম খেলছে, এই তো আলবাল কম খেলছে, এই ম্যাপে নিয়ন চলে না, জোর করে চালাচ্ছে তো। That's the thing.
That's the thing I wanted to নিয়েছে, highlight তো right now as নাউস well. বোধহয় When you রেজ come in with a নিয়েছে। full new roster, আর এই ম্যাপে different agents মেটাটা selecting the হচ্ছে map, you're ভাইপার, gonna have ভাইপারের সাথে unknown একটা স্মোক, strategies, right? তার সাথে Those are the স্কাই, strategies তার that সাথে teams রেজ। usually don't এই, have এই, এই, counters এই, for এই। or ওই adjustments দেখো। for সারাদিন এত immediately. চুদাও কেন Takes বলো তো? rounds to খেলাটা recognize দেখো না that. চুপচাপ। And that's হ্যাঁ, exactly what আমি তো বলছি দেখ সুপিরিয়র টিম কম, না বেটার। তোমাকে, তুমি তো আমাদের আইজিএল, তুমি কি এখানে যারা বলছো সবার আইজিএল? তুমি চুপচাপ খেলা দেখবে। এই তোমার তোদের আইজিএল নেই বাস। হ্যাঁ, তো তুমি চুপচাপ খেলা দেখো। শালা এই সেই বারে কেন চোদা তার মুখে এই সেই বাল দিছি। ভাই কি সব দিল ভাই, তাহলে গলতে মাফ কর দাও, আর করব না ওখানে আমরা। আমরা এখানে সোভা খেলছি, ওয়াও। No flash to break in towards this B site where you're going to try and bust in yet again. এবার এই স্মোকটা দেখে হেডশট বলবে আমি তো ঠিক করেছিলাম স্মোক। বেকার কিন্তু এই- পেয়ে গেলাম। না 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 না, কিন্তু এটা এটা তো দেখবে না যে এটা ভাইপারের গোটা দেওয়াল আছে বাড়া পাশে। They're going to be finding him themselves on towards mid. He's not going to connect to Sheriff. It's going to be Nexi. Hey, And now see, Global ছেড়ে Esports দিন। will be worried about two different angles of ভাই আমরা কি বালের টিম বানিয়েছি রে। No, NAOS actually rotated back. আমরা Trailblazers gonna clear মানে out these angles, জি and that's কি gonna কি allow টিম them to আমরা বানিয়েছে। কেন বলছো? মানে টাকা দেয়? ওই আর কি মানে কি বান কি what the fuck আবার কষ্ট হচ্ছে খানকি বাজি রম ভাবি কি বকছো তারে? সোভা এখানে খেলছে কেন? সোভা পিছন থেকে ইউটিল মারবে। আবার তুমি তো যাচ্ছ। দেখো না মরবে, দেখো না মরবে, দেখো না। কেন ভাই চিন্তা, আবার মরবে। ইস এর থেকে The recon comes out. It's gonna find him. Crystal. ভাই ঠিক আছে। Just enough. Yep, he's done enough. And ভাই ঠিক আছে ভাই, ভালো রাউন্ড বার করেছে। আমরা জিতে গেলাম। ক্রিস্টাল প্লেয়ারটা না, ক্রিস্টাল প্লেয়ারটা খুব কাম আমি দেখলাম। মানে ক্রিস্টাল প্লেটটা রাশিয়ান না, সুকা ব্লেয়ার ম্যানচোদ দুয়ের মতো কাম। না না মানে কোথায় কি নাড়ালো ক্রসেরটা, ড্যান্সিং ক্রসের As বিচ। well, it is a moment of everybody be quiet. Let me hear. তুমি করো গো এটা। এম হয় আবার মানে এটা যখন হাত ওয়ার্ম থাকে না তখন হয়। না গো, ওয়ান থাকবে আমি দেখি তুমি প্রচুর চেক করো হাত। আরে এও যায় না তোমার হেডশট। না না না, এই আমার যখন হাত সেট থাকে তখন আমার এমটা তখন শেক করে না। ওরা হাত গরম নেই বাড়া কি শেক করে। Attempted early play from Jar once again. He hears the camera, knows he doesn't need to overextend a little bit. নাম Now they যা, have to put him কোথায় on যাবো forward. বলো? জি কে ইনস্ট্যান্টলি টিমটাকে বেঁচে দেওয়া উচিত। হ্যাঁ এই টিমের সাথে স্ট্রাগল করা মানে Try and get earliness. We যেন know কোনো info that দেবো না। there's this line that ভাই Jar's এই still টিমটা holding. He can't টপ get out of dodging. 4ও আসেনি Lost এসেনশনে। early, of course, but if he's good for one, at least, it'll be gorgeous. Yeah, now they know there's two players here up close and personal. জোর করে সোয়া খেলাচ্ছে কেন বুঝতে এই বাবা এটা But once again, no utility being set up কিরম for খেলা বাড়া। Patrick there. I think he had a stun. I'm not quite sure why he didn't choose to deploy it, even the fast lane to get himself the cover he needs to kind of isolate that He's going player for the neural. towards Cubby. Yep. The neural theft is going to give them so much information. The B side, the only comes through. Kelly is working on the back of it. Finds the 3 and is going to be the এই IGL. কথা বলতো জি কি বলেছে তো সবকটা টিমকে তোরা 11টা অবধি গিয়ে থ্রো করে দিবি নাকি? But MN's keeping the basic out with them. আমি তো ওই বললাম এ কি এরম খেলছে এটা তো আইপিএল খেলা হচ্ছে বলছিস পয়সা। ডিসিশন মেকিং কি আলবাল মানে র্যান্ডমলি আলবাল খেলছে। ওই স্কাইটা মানে সোয়ার আলটে ঢুকে গেল। এক্স্যাক্টলি এ নাকি এটা আল ডজ করতে পারলো না, ঠিক আছে? আবার সোভাটা ওকে ট্যাগও করেনি। কিরকম একটা খেলা হচ্ছে আমারও মনে হচ্ছে। पैसा पैसा करती है। তুমি তো করো মারাটা এই ভাই কেউ সিটি ওয়াক করে ভাই। দ্য ফাক am I watching? ঠিক আছে। সিটি ওয়াক আউট ঠিক আছে ক্লু এখানেও লোকে 101 দেয়, আমাদেরকে বলবে না শুধু। এবার থেকে বলতে আসবে, বলবো দেখ মনে করো তো মনে করো জি গ্লোবাল স্পোর্টস দিয়া থা একবার। আমরা যে কি দেখছে বাবা এটা কি খেলা হচ্ছে? দেখো হেলশট কিন্তু এই পজিশনে কালকে মরেছিল, ওরা ওই এরাও দাঁড়ায়। হেলশট কিন্তু বারবার বলতে আসবে না। হেডশট ইজ ভাই লাস্টে কেউ সিটি ওয়াক আউট দেখছে না, দুজন একই জিনিস। হোয়াট দ্য ফাক আর ইউ কিছু দেখছেই না। দাঁড়িয়ে আছে ও। দুজনে কেউ কিছু দেখছে না রে। সোভাটাকে ডিসি ছিল। সবার চ্যাট করছিল, সবার চ্যাট করছিল। না না সোভাটা ডিসি ছিল অলমোস্ট। না না সবার চ্যাট করছিল। তোমারই মা কি চুত। Really big mistake. তো বা ওদিকে সেটা ডিস হতে পারে, ক্রিস্টাল ডিস হতে পারে। We've seen them do না better না না in rounds ডিসি না। before, but NAOS have clearly
taken the upper hand now. I feel bad for the Neon. Neon কে বলেছে যা গিয়ে পড় for real. ওটাই করছি না ভাই ঠিক আছে ওখানেই থাকবে নাকি রিভিল হওয়ার রিভিল হওয়ার পরে ওখানেই থাকবে না সোয়াটার জন্য কি এনডি আমরা সোয়া খেলছি কেন ভাই ম্যাপে তুমি জানো এই ইউ ক্যাম্পটা এতে খেলছে না মানে তোমার এই নিজে বাড়ি থেকে খেলছে বুট ক্যাম্প থেকে খেলছে না মানে জানি অত ভিসা পাইনি পিং সমস্যা পিংও সবথেকে কম পাবে বাড়া কোরিয়াতে বেশি পিং পাবে কোরিয়ান প্লেয়ার কোনটা আরে ভিএলটির এই সরি জির বুট ক্যাম্পটা তো এতে আছে কোরিয়াতে আর ইউকাম হচ্ছে ফিলিপিন্স থেকে সিঙ্গাপুরে কম পিং পাবে কোরিয়া থেকে সিঙ্গাপুরে বেশি পিং পাবে খেলা সার্ভারে হচ্ছে খেলা সিঙ্গাপুর সার্ভারে এগুলো তো মানে রায়োট অ্যাকাউন্ট আমরা দেখতেও পারবো না না এগুলো নরমাল অ্যাকাউন্ট নরমাল অ্যাকাউন্ট হ্যাঁ রায়োট অ্যাকাউন্ট শুধু রায়োট ইভেন্টে হয় এটা তো রায়োট ইভেন্ট নয় এই ভিএলটি ইয়োকাম তো জি হয়ে খেলছে রাইট আরে কিনে নিয়েছে ভিএলটি থেকেই কিনেছে ওকে না না সে তো বুঝেছি এবার ও তো পাঁচজনই তো বুটক্যাম্প থেকে খেলছে না ইউ ক্যাম্প পাইনি রুম দেখলি তো মানে একটা টিম মেটা কম খেলছে একটা টিম নিজের মতন কম খেলছে এক সেকেন্ড জি তো দেখাচ্ছে পাঁচজনই খেলছে রাইট মেবি ও মেইন ম্যাচে নিয়নের জায়গায় রেজি খেলবে আই ডোন্ট নো বাট বিকজ তো ইউকামের বাই অ্যাকাউন্টে দ্যাট টাইম অলরেডি নিয়ন নার্ফ হয়ে যাবে নার্ফের কিছু আপডেট এসেছে না বাট আসছে খুব তাড়াতাড়ি খুব বাজে রকম ভাবে আসছে এটা কত নম্বর প্যাচ চলছে বল 9/11 আসবে ওটাই বলছি লাইডের সময় এরকম বাল নিচে কি বলছিলি বল এবার নিচে but then the pace started up and going. They started finding a lot more confidence in the way that they could exploit these no flash ফাস্টার কে চপ বলে আসি কাল কি হলো because you don't need to actually turn away from any angle. You can take that fight দাঁড়া ওরা কথা বলতে of course you're being pushed off back by a drone or a recon with somebody or sliding কত দিনে যাচ্ছিস হরিদা but the one thing that I চারজন really আমি বাবা মা disappointed by না কত দিনের জন্য Patrick 19 ট্রেন ফিরছি 29 সকালে in the last এডুম কোথায় থাকিস because তো বজবজ বাটনুঙ্গি বাটনগর he got 25 when he was 25 and 17 ও রাজারহাট থেকে কত দূর 25 and 16 রাজারহাট থেকে অনেক দূর বজবজ তো ট্রেন লাইন কেন কি হয়েছে রাজারহাটে ও এমনি মিটআপের জন্য বলছিল হ্যাঁ ভাবছিলাম রাজারহাটে কোথায় বলো even that doesn't আমার matter because ফ্ল্যাটে you're gonna lose a 2v1 ভাবছিলাম কিছু একটা the way you করব did, not caring of not watching যাই না ভাব না রেড কেরি কারা কারা বলো কারা যাই না কোনো মাইক টাইসন ভার্সেস ওই ফাইটটা দেখলাম কি ক্যান্সার ফাইট ছিল ভাই আর বয়স হয়ে গেছে কি করবে ভাই কেন করছো কাজ দিস করছিস দিস ইজ লাস্ট ফাইট হেল নো হ্যাঁ বাড়া না তা অনেক ডিসরেসপেক্ট করেছে মাইক টাইসন প্রচুর ডিসরেসপেক্ট করেছে ভাই খেলা শেষ হয়ে শালা গেছে ওয়াচ পার্টি লাগিয়ে অফিস করছে নাকি না লাঞ্চ করতে খেইতে গেছে এ কি যখন দেখি খাচ্ছে শালা যখনই রাজারহাট কোথায় থাকিস কোনখানে থাকিস রাজারহাটে আমি থাকি রাজারহাটে তোমার অ্যাক্সিস মলের কাছে ও তো কাছেই তো হ্যাঁ ওই এরিয়াটা আমি চিনি তারপরে ওই ইকো পার্ক ক্রস করে যে ওই পেছন দিকে চলে না ওই সাইডে কোনো চিনি না আমি মানে তোমার ওই যে কেএফসি হ্যাঁ ওই কেএফসি যেটা আছে না ওই কেএফসি আর ওই একটা মার্ট কি মার্ট আমি জানি না কেএফসি একটা আছে না ইকো পার্ক নয় একটা কেএফসি আছে মোড়ের মাথায় কেএফসি আছে মোড় থেকে ক্রস করে গেলে ওই তার অপোজিটের বিল্ডিংটা নব শান্তিনিকেতন ওই এরিয়াটা বাট ব্যাপারটা হচ্ছে তোমার প্ল্যানটা একটু শুনি আমি প্ল্যানটা আমি জানি না এখনো Hey boys, it's really honestly just I playing mean, confidence. just Big big thing, like I try to range do check. consistently, like just go. একে আবার ধরেছে কি কেন খেলছিস বিসিটি লর্ডে Right, and then watch match 2. The only thing that changed was confidence. Instead of playing scared, sitting in corners and clutches, you're swinging together, you're making plays together. Don't be afraid to make plays. এই ভাবছি আমি লেভায়াথানে অ্যাসপাসকে কোচ করে এখানে কোচ করছি ঠিক আছে ভাই লেওড়াদের কোচ করছি লেভাইতানে আশপাশকে কোচ করে এখানে মানে ডাউনগ্রেডটা ভাব মানে একটা প্লেয়ার যে একটা ম্যাপে 50টা করে মারে সেখান থেকে এসে Yeah. এক্স্যাক্টলি মানে
আমি Time to lock in for map 2. জানতে কি You know, বলেছে there was a So- আর point ফাকড আপ where- পার্টটা yeah, go on, জানিস go on. হ্যাঁ বলো এ So Global talk me Esports কে through the approach idea করেছে। of this composition, হ্যাঁ, right? exactly. Because we know that Split and Exactly, Sova exactly. is মানে usually কি a নেশা করে আছো but we নাকি মানে also আমার know that মানে Crystal and Sova কি goes রকম in নেশা চাই So আশপাশকে ছেড়ে whose বলতে না না formulation আমি for this আশপাশের Asian সাথে lineup খেলবো না really was it? Because I'm also noticing that Papi's not played Astra before, so what's the thought process there? হ্যাঁ I এক্স্যাক্টলি mean, হোয়াট দ্য Poppy's থট played Asher প্রসেস before, maybe not in the recent season because Asher wasn't in meta, but Asher with 5 stars now is a lot better. In general, when you're more of a defaulting comp, এই like Aorus, ইয়ে আছে না ওখানে তোর defaulting is নজরুল better. তীর তোদের বাড়ির সামনেই তো Omen, I think নজরুল আমার ওখানে বাইরে থাকে হ্যাঁ হ্যাঁ ওই তো ওটাই তো ওখানে আমার মায়ের অফিসের সব ফাংশনস গুলো ওখানে এসবিআই এর কোন এই তোমার এসবিআই SBI ব্রাঞ্চ তে আছে You know, where kind of feel like আমার আমার মাইক মাইক পেয়ে যাচ্ছে defense kind of slipped away আচ্ছা, from আছে? you guys, but you হ্যাঁ, guys আমার were back on 50,000 টাকা 8-4, মাফ করে দিতে right? বলো It তো was 8-4, What the and fuck? in just a couple minutes you guys were back on 8-8, and it almost seemed like you were more কি prepared লোন for the ছিল? opponent's side. The লোন না, DPS ওই was তোমার really এ, great, কি বলে? especially on that ওই B side. EMI But when TMI it came to আছে the একটা হালকা। retakes, right? You হ্যাঁ, guys were trying to ডাইরেক্ট Kinda low, লেভেল kinda মাল্টিপ্লাই low. was kind of step and a miss in terms of where exactly you were heading now to be এখানে তো their, সার্ভার you know, দেখায় না those না kind of মনে হয়? positions. Because they একটা play কথা their বল যায় তো আমার মা you এলআইসি তে know, বলবো আরে 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 এলআইসি আমাদের নেই kind চাপ of give you, Mhm, you know, alright, tough alright. terms as well. You played on this map বলছি যে before, এই have you বলো seen না বলছি যে Faceoff? তোমার Have they bring a hand- কি what's কোথায় the দেখায় গো visible ম্যাপে today? কোন সার্ভারে খেলা হয়েছে I don't think দেখায় it না was না good ওটা this মনে one. হয় ওরে বাবা, তুই- কাস্টমে Just weren't proactive তুই enough on রিওয়াইন্ডটা offense. কর তোর I think পিংটা we're a little দেখতে bit পেয়ে যাবি thinking too much double okay. স্ট্রিমটা রিওয়াইন্ড কর দেখবি ওর পিং সবথেকে কম থাকবে and they ended up not Yep, rushing, yep, right? So they weren't really doing very many rushes. I think we just gave them too much space, too much credit, and we weren't Good being proactive turn. enough, too much asking should we do this instead of let's do this. Yeah, that's something that I actually wanted to touch upon as well. How quick in that map was the team to recognize the situations and try to adapt? Because we're seeing a lot of, from our side, right, getting the whole view, we're seeing a lot of early rotations on misinformation because there's not a lot of reconnaissance ability, right? There's no flashes, there's the single drone, single dart, single cam. How early was the decision making you feel from the team on that map costly? I mean, obviously it was costly. We lost, so it was costly enough that we lost. But I don't think it was necessarily, like I said, the comp isn't the reason why we lost that. I think that's actually one of our best maps in scrims. আসছি 2 মিনিট Scrims, দাও right? That's why scrims don't matter, guys. And so I feel like it's definitely not a comp issue. That was again just 2 মিনিট us দাও আমি not আসছি starting fast, সবাইকে একটু not থাকতে starting বলো fast, honestly, every single day it feels like our first scrims always go bad compared to the rest of the day. So hopefully you guys see another turnaround for us in map 2. You know, one more point I wanted to bring up was last question that Patrick started off really well. He had a great ফস্টারকে impact বলে on আসি the স্কাই entire খেলবো game. স্কাই Even খেলবো the first couple of করছিলি rounds কেনে on স্কাই the খেলে এবার admin side, he drove the team into ফস্টার ইয়ে good করছে positions, finding great openings. আর্টির সঙ্গে Spacing চেয়ার from him কিনছে particularly was great. But towards the দেখে tail end of গিয়ে the game, ইন্টারফিয়ার he করে kind আসি of stopped চল finding the kills, even though he found the space, which is absolutely fine. No, he's doing his part for the team. But there were a couple of split decisions that he took, a little overextensions at times that we saw a little bit, kind of, similar to yesterday. What have you given him any advice to, overextensions or just not using his utility sometimes? Where, especially in that last round where he got taken under Cubby, he had a stun available even on Heaven when Mosier took him out. Kind of overextend. Have you given him some sort of, advice in that general direction yet? Yeah, I mean, that's something we work with him every single day, man. The kid is very new to competitive Valorant, very new to playing at this level. And it's just something that, we're working on every single day, guys. We still have 2 months until the season starts, so I'm not stressed out about that. I know there's improvement from day one to now is immense, and his improvement from now until the start of the season is going to be immense. So. All right, great talking to you, Juvie. Once again, all the best for Sunset, and we'll see you. Thank you, boys. See you guys later. Well, that was Juvie just explaining what just went down. So clearly, he's thinking it's not a comp issue, and Not a comp, It was yeah. just not a comp issue. It was clearly a bit of just little bit of misplacement of positions and a little bit of miscomms as well. I will have to slightly agree because they did show potential in those first 4 or 5 rounds, right, on attack, that they were able to work it out. Defense, it was a different story. They wasn't, like he mentioned, they weren't as proactive as they would have liked to be because they can't clear out angles as much as they want to because, of course, they don't have the flashes. Like Nexi, like, he's got the Omen Paranoia, which you put it on B main, just kind of opens up that space for somebody to, occupy it from his own team. But yeah, I'm hoping to see what they can pull up. Maybe we see another split.
I'll counter you on that one. I think to a degree it can also be contributed to a bit of a composition problem as well, right? Because you are missing, you know, one of the fundamental aspects on scaling ability that a flash will provide, right? And the blinding effect. Because if you don't have that into the site, what are you relying on? Patrick Hu to throw a little bit of disarray into the mix with Neon sliding around, a good dart from Crystal. We're not seeing Yudo-tan be in the action where you can get a camera deep into the site to assist the team as well. So you're really removing a lot of those bits from the equation, right? There's a reason why agents are in meta on certain maps, right? So if you are really playing outside of the meta, you damn well have a good reason as to why. And there was an argument, don't get me wrong, there was absolutely an argument that we did see in the beginning of that half on that attacking side for Global. They come out with a great amount of rounds, right? Those 4 rounds that looked pretty damn sharp. But as soon as your strategies are up on a new composition, as soon as your opponents know what's happening and they can figure out that weakness, that's where things can crumble a little bit. So I think to a degree, okay, Juvenile's recognizing that a lot of these players' strengths can be showcased on this agent lineup and towards split. But maybe it is just practice that they do need. I'll agree, you know, it's always going to be plausible, but I'll also agree, if you go and ask a lot of the other teams out there, what do they kind of think about this global esports composition on towards split, it might leave them scratching their heads a little bit as to why, you know, they would make a strong case for it. Yeah, you know, it's been you know, an interesting game in the sense that, you know, we saw that, you know, flash not being needed kind of part in the first 4 rounds of their attack, but instantly it seemed like NAOS were ready for it because they started getting proactive, right? The operator does a lot of work in the hands of Ja. You know, when he found out, you know what, there's no flashes, I can just take a peek wherever I want. All I need is a little bit of support. You just hold the line and every time. Exactly. Yeah, and even the one thing I actually did want to mention was, like you said as well, right? Yudo completely away from the action, and he constantly had his fights mostly with Xavi, right? And I feel like he had a little bit of a lower end of that output when compared to Xavi, because I feel like Xavi was catching him at better positions at better times, and even times like this where Yudo he got into good positions, but unfortunately his timing was just a little bit off when it came to finding value for his team in those lurks. And overall, there's stuff, like you mentioned, like Juvie mentioned, there's stuff to fix. They're gonna fix it in the upcoming you know, weeks and months to come. There is still 2 months of the season, but honestly I would love to see in the upcoming days if হয়ে গেছে ফাস্টার বলছি ক্লু বললে ফাস্টারকে ও না ওটা বলেন আমরা চেয়ার নিয়ে কথা বলছি চেয়ার কিনছে এটাই কে চেয়ার আচ্ছা ফাস্টার তুই স্কাই খেলছিস না ওটা না ও ওটা হয়নি না ঠিক আছে ওইসব ছাড়া ও যা কথা হচ্ছে পরে কথা হবে আমার কথাটা হচ্ছে যে কি চেয়ার কিনছে এই শালা এখানেই ওই আরটি কিনছে আরটি কি চেয়ার কি বল গ্রিন সোলার আরটি চেয়ার কিনছে নাকি বলো গ্রিন সোল কিনছে আরটি চেয়ার কিনছে আরটি গ্রিন সোল আলটিমেট সোলের কিনছে ভাই হ্যালি এই ফাস্টার তোকে একটা ভিডিও পাঠাচ্ছি এটা দেখে নিস তুই স্কাই খেলছিস But the problem is like ভিডিও পাঠায় বলে ফোন করছো কেন আমি কোথায় কল করছি হ্যালো খিস্তি খেয়ে গেল গো layering, positioning. These are our 3 focuses. ভাইটা আমাদের খিস্তি খেয়ে গেল আরে তুমি আমায় কেন পাঠাচ্ছো তুই তো বলছিলি ভিডিও লিংক ও আচ্ছা তাই হ্যাঁ সেটা ভুলে গেছি বাট আমি কালকে খুঁজে নিয়েছি he did mention that, you know, when they were practicing up first, you know, when the team এরা কিন্তু ভুলভাল খেললো জি না finding out what এই জি ভুলভাল খেলে বাজে খেলে টিম কমটাই বাজে ছিল ঢোকাতেই পারেনি ইউনিয়নকে কোথাও and you know it's still something that they're actively trying to fix. It's যদি গ্রিন সোলটা নিস তো আরামসে তো চোখ বন্ধ করে এটা খুব বাজে লাগছিল রে মানে এটা হওয়ার কথা নয় এটা হলে কিন্তু ওভারটাইমে চলে যাওয়ার চান্স ছিল খুব বেশি ছিল অনেক হাই প্রাইস এটাও এই একবার রিভিল হতে চলে মনস্টারটা ওটাই তো বলেছি ওটাই বলছি ভাই ওর জায়গায় লাম্বার সাপোর্ট আছে লাম্বার সাপোর্ট নিতে সাইবারটা নে না গ্রিন সোলো তো আছে লাম্বার সাপোর্ট লাম্বার পিলো আছে সাপোর্ট নেই সাপোর্ট আলাদা পিলো আলাদা হ্যাঁ বাট সাইবারের প্রাইস দেখো তো আজকে 5000 রাতে লাম্বার সাপোর্ট নিলে ভাই ওই প্রাইস দিতে হবে ভাই একটা লাম্বার সাপোর্ট নিতে হবে বুঝলি তো এই ক্লু যেটাই বলছিলাম গাড়িতে লাম্বার সাপোর্ট যে আছে না কত থেকে শুরু হয় বলতো গাড়িগুলো যখন মানে কোন রেঞ্জে গেলে লাম্বার সাপোর্ট দেয় জানো মিনিমাম 20-25 লাখ গেলে তখন শুরু হয় তাহলে তোমাকে একটা চেয়ারে দিচ্ছে মানে কি 30,000 তো নেবে রে ভাই ওর এই বয়সে কোমরে ব্যথা চলে এসেছে মানে তোমার মানে কি সেক্স করতে পারবে না ব্যাস আমরা চলে যাব চাপ সেটা নিয়ে এবার চুপ কর এটা বাবা
ক্লু আমি যেটা তোমার বলছিলাম কি চেয়ার কালকে আমার তো একটা পালস গেমিং বলে একটা চেয়ার কিনেছিলাম 6,000 টাকা দিয়ে গেমিং চেয়ার আজকে 6 বছর হয়ে গেল। ঠিক আছে ভাই, ঠিক আছে এবার যেটা বলছি শোনো দেখবে গাইস তো আমার গেমিং চেয়ার আরে দাঁড়া না, দুটো বলতে দে। এ মা দেখে নাও তো আগে চেয়ার ফেয়ার খান চেয়ারটা না দেখি। না হয়ে তুই গেছে বল, খুশি তুই বল। না না আমি দেখিনি, আমি দেখিনি, আমি দেখিনি, আমি দেখিনি। ওই দেখ ফার্স্ট ভিডিও অন করে দিয়েছি। হ্যাঁ দেখা। ফাস্টার এটা লাম্বার সাপোর্টটা কোনটা? রিমুভ লাম্বার সাপোর্টটা কোনটা? এটা লাম্বার সাপোর্টটা। এই তোমার ব্যাটালে ফার্স্ট কেমন? এটা তো নেই, এরকম টুয়াক যে সকল এই জায়গাটা থাকে, ঠিক আছে, এই জায়গাটা থাকে, এইটা মানে একটা এখানে নক থাকে, এটা নক থাকলে এই জায়গাটা উঠবে নামবে। এই চেয়ারটা যদি আর দুদিন আর 1 বছর টিকে যায়, সার্ভাইভ করে যায়, তাহলে বোঝা যায়। এই শোন একটা কথা বলি, শোন এখন চেয়ারের ফিক্সার বলে কিছু নেই, এটা রড ফিল হয়, এখানে রড ফিল হয়, এটাতে কিছু নেই, এটা আলাদা করে লাগানো ভাই আমার। jugaad.exe क्या कंस्ट्रक्टर पैसा कमा पा रहे? ওই দেখ খাটের পেছনে দেখ কি পড়ে আছে দেখ। No, কোনটা? বলে এটা কিছু নেই, ফাঁকা। বাদ তো আছে তোর ভাই 500 টাকা আছে একটা only one। একটা কাজ কর না, কার্ডটা একবার ক্যামেরাতে নিয়ে আয়, কার্ডটা কার্ড নেই আমার কাছে, আমি কার্ড ইউজ করি না। ফাক ব্ল্যাক মানি গুলো তো কার্ডে না। এটা ছাড়া বাইপাস করে দিতে পারবো। আরে ব্ল্যাক মানিটা তো হ্যান্ডেল করে না, ওই জন্য ইয়ে করতে হবে। হ্যাঁ গাইস টাকা তো এখানে আছে। হ্যাঁ ওটা আমি দেখছি। হ্যাঁ a lot of role changes here on this map of Sunset. It just have Jordan to, Horde they just Salah. have to show how আরেকটা স্ট্যাক আছে এই পাশে, switching up এটা ক্যামেরাটাকে ওটা বলে সিপিইউ রেখে দিস এটা। between maps as they play No balance ready towards mid. Global Esports, you know, returning in না কালেকশন তো it's হ্যাঁ। going to be a trade one for এই one. গুডিতে আসলে তো পালিয়ে যেত। Shah's favor there as ঠিক আছে, ভালো লাগছে একটা আছে ইউনিভার্সিটি ব্লু, ঠিক আছে, আচ্ছা হ্যাঁ এবার ডুম বল। 35k only। Okay then. হ্যাঁ সবার হয়ে Like everybody just wanted হ্যাঁ to হয়ে গেছে, সবার হয়ে গেছে। you know, এই দেখ, warm up এটা ডুম। আর বলছি একটু তাহলে কি আপনি দাঁড়া না, ডুমকে বলতে দে না। এই দেখ এই দেখ গলা ব্যথা এই দেখ ওদের নিয়নের পিংটা দেখ, ইউকামের পিংটা দেখ, ডুম দেখেছিস তো সবথেকে কম। বলছি কালকে আমরা একটা বাইন্ডে প্র্যাকটিস ম্যাচ আছে, তোমরা কি খেলবে? হ্যাঁ 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 এবার বলো ফার্স্ট এবার কথা বলো। না না ভাই দেখ, এই তুহিন কে? এইসব কি ভাই, যাকে সার্ভার মুড দিয়ে দিবে না আমি জাস্ট কথাটা না বলা। না মেম্বার যদি এত বড় অন্য সার্ভার কি কথা বলে ভাই, তো আমি না এটা কি ভাই ডুম, না জেসে আসবে চ্যানেল থেকে, না জেসে আসবে চ্যানেল থেকে বার করে দিয়ে চলে যাবে, যে কখন তখন সার্ভার মুড দিয়ে দেবে ভাই। ঠিক আছে ভাই, মেম্বারশিপটা ক্যান্সেল করে দেবো ভাই। বারটা কে করেছে সার্ভার থেকে? তোমার ভাই চ্যানেল থেকে। ঠিক আছে সার্ভার থেকে বার করে অন্য চ্যানেলে পাঠিয়ে দিয়ে চলে গেছে, আমি হ্যালো হ্যালো করে আছি, তারপর স্বাগত কবে কবে বলছিল মাঝখানে একদিন। আরে জাস্ট আমি নিজের কথাটা বারবার ধরে না সেটা তুই অন্য চ্যানেলে গিয়ে বল ভাই। আরে তোমাকে তো না লাগবে না এরকম এটা কি, এগুলো কি ভাই? ঠিক আছে ভাই, আরে ভাই না ভাই তো বেসিক ডিসেন্সি নেই, আমি না রক্তিমকে বললাম আমি পাওয়ার তো কেন। ডুম যেটা বলছে কালকে একটা প্র্যাকটিস ম্যাচ আছে, তোরা খেলবি কিনা জিজ্ঞেস কর। ইয়েস ইয়েস প্র্যাকটিস মানে হচ্ছে এর প্র্যাকটিস ভাই, ওখানে সিরিয়াসলি বলছি ওই প্র্যাকটিসে কেউ প্র্যাকটিসে আসছে না খেলতে। ট্রাই তো করে দেখি, না হলে আমরা আধ খেলবো। ঘন্টা বসে বসে পালিয়ে যাবো আর কি হবে, তার থেকে একটা স্ক্রিন জোগাড় কর না বানাটা। করতেই পারি, বলো করবো তো। প্র্যাকটিস ম্যাচ মানে কি প্র্যাকটিস ম্যাচ বলছিস তাহলে? মাইন্ডে ভ্যালোরেন্টের ভেতরে প্রিমিয়ারে একটা প্র্যাকটিস ম্যাচ দেয় না একদিন, ও ঠিক আছে চ করে খেলে দেখি। ওটাতে প্লেয়াররা আসে না। তাহলে ওটা না এলে স্ট্রিম খেলে নেবো। টিম দিতে হবে তো, কোথায় পাবো? না আমি বলছি অ্যাটলিস্ট ট্রাই করে দেখি হয় কি হয় না। স্ট্রিম পাবি না কেন? স্ট্রিম পেয়ে যাবি মোটামুটি, Stream একটা না, stream তো অ্যাসেন্ডেন্ট চেষ্টা করে ইমমর্টাল টিম পেয়ে যাবি। হ্যাঁ না আমি বলছি যে ওটা ট্রাই করে দেখি, যে ওটাতে পেয়ে গেলে তো ভালো, তাই বলছি। ভাই শোন, ওটা ট্রাই করতে এক মিনিট ওটা ট্রাই করতে যাবি, তাও পেলি না, তখন কি বালটা ছড়িবি? কোনো মেয়ে দেখবো না হলে তখন খেলবো। দেখ কি তখন স্ক্রিন পাবি না, সেই খেলতে হবে, বাইক পাবি না। জিনিসটা হচ্ছে আরে তোরা একটা স্ক্রিমের জন্য 9 PM এর টাইম রাখ, ঠিক আছে? 9 না 8:30 8:45 ই রাখবো আমি। Stream-এর আধ time। ঘন্টাও দেখবি না? তোকে কে লাগলে বলে? কি লাগছে না? লাগলে 15 মিনিটে লাগবে, না লাগবে না। আচ্ছা কেউ খেলতে আসে না, জানে না আজকে কোনটা। কিন্তু প্রপার খেলবো আবার।
It's a full layering up together with. আরে আমাদের এই সার্ভার থেকে 5 জনকে জোগাড় করে খেলানো যাবে না একটা দুটো বাইন্ড পর পর? না, কারণ স্ট্রিম খেললে তোমার যেটা হবে সেটা তুমি সার্ভারে কাউকে নিয়ে খেললে হবে না। ওই লেভেলে তোরা যে লেভেলে খেলিস সেই লেভেলে পাবে না। না আমি তো চাই যে কেউ মানে র্যান্ডম র‍্যাঙ্ক লেভেলের শিটও ট্রাই করুক এই কম্পেয়ার এগেইনস্টে। মানে আমি দুটো স্টাইলে চেক করে নিতে পারবো। তাহলে তোমার তারা নাইট করতে ব্যস্ত হবে না। ও না ওভাবে খেললে না। না একটা হতে পারে লোক নাই। ক্লুকে ডাকলি, এই ক্লু বলছি তো রুডিকে ডাকলি, আরো একটা বাল বিচি। আরটি যদি খেলা হয় আরটি ট্রাই হার্ড, মানে সামনের টিমকে ফাটিয়ে ট্রাই হার্ড করতে হবে। হ্যাঁ ট্রাই হার্ড করব বলছো? কালকে তুই চিনিস না, জানিস না ক্লু, কালকে আমি রুডিরা খেলতাম, তোরা যখন এই তুহিনের স্ট্রিমের সাথে ওই টিমটাকেই ডাক না, কালকে এটা খেললো। ওই ম্যাচটা আমি কত 21টা কিল, রুডির সেখানে 42টা কিল, ঠিক আছে? আমরা লিটারালি লাস্টে ট্রাই হার্ড করতে শুরু করে দিয়েছিলাম, হার্ড ছিলাম, ঠিক আছে? তুই বাচ্চারে ছড়ে দিয়ে চলে গেছে, বাচ্চালে এসে লাস্ট রাউন্ডে ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে। বলছে যে পিক নিতে না, ঢুকতে দে সাইড। পাল্টা শেষ হলো, টু কি করলো, ব্যাস ও বললো তো সাইড ঠিক। বাচ্চাদের কাছে বাচ্চার আইসো খেলছে, বাচ্চার কাছে আল্ট আছে, কিন্তু তোলে ডিউট পিক করছে, আল্টে তুললো না। এ বাবা, এরকম হয়েছে একবার, বাচাল নাকি ব্যান্ডেল আছে, আল্টে অপোনেন্ট জাজে মরে গেছে, কালকেই হয়েছে ভাই, আমি ছিলাম ম্যাচটায়। ব্যান্ডেল এগেইনস্ট জাজ, হ্যাঁ আমার আইসো আল্টে সিল নিয়ে গেছিল ভাই সাহেব। বাচাল মাঝে মাঝে ইয়ার্কি মারার জন্য খেলা না, ওই জন্য অত কিছু ভাবে না। বাচাল গেমটা খেলতে পারে না ভাই। না যখন দেখছি আমরা যখন ট্রাই হার্ড করছি তখন বাচাল ভালো মারতাম, বাচাল ভালো খেলে, কিন্তু আমরা পরে বুঝতাম বাচাল গেমটা খেলতে পারে না। এ বাবা আমরা ভুল খেলি। হ্যাঁ উই সাক ডিক। এটা হেরে যাবে। বাজে খেলছে রে গ্লোবাল। কালকে একটা ইন্ডিয়ান টিম পেয়েছিল বলে চুদে দিয়েছে। তাও তো 11-13 গেছিল। একটা জিনিস একদম ফ্যাক্ট লিখে নে ভাই, যে কোনো টিমই হোক, যদি একই এর মানে এতে কি বল কান্ট্রির টিম না হয় না সব প্লেয়ার, তাহলে কোনোদিন তারা কিছু করতে পারবে না। না কি বলছিস? কোথায় সাকসেসফুল টিমটা তারা একদম সাকসেস কিছু করেছে, বেশি সিএস ওভার তো সব একই জাতের প্লেয়ার। ওটাই টিম হেরিটিক্স কি? আরে রিজিয়নাল তো ল্যাঙ্গুয়েজ তো ভেরিয়েন্ট নেই না, ওটাই ল্যাঙ্গুয়েজ ভেরিয়েন্ট নেই। টার্কির প্লেয়ার আছে, ফ্রান্সের প্লেয়ার আছে, ইতালি এর প্লেয়ার আছে। একটা টিম ভাই, ম্যাক্সিমাম টিম দেখাও তাহলে। এই দেখো এবার একটা টিম আছে, এমনি ইউরোপের সবকটা টিমই ওরকম। আইদার স্প্যানিশ বলে না ফ্রেঞ্চ বলে। ভাইটালিটি দেখ, ফ্যানাটিক দেখ, মারা দুটো টার্কিশ আছে, একজন ইউজ করে না ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যারিয়ারটা মেইন ইস্যু হয়ে যায়। এদের আর কি, সবাই তো ইংরেজিতেই কথা বলে। না কালকে আমরা ইন্ডিয়ান প্লেয়ারদের জানো না পড়া। কালকে দেখো পুরো ইউরোপ ঠিক আছে, নর্থ আমেরিকা এই সব যে টিমগুলো, এরা ম্যাক্সিমাম 99% টিম স্প্যানিশ ইউজ করে, ঠিক আছে? না স্প্যানিশ ইউজ করে, ইংলিশ ইউজ করে না, স্প্যানিশ ইউজ করে, ঠিক আছে? আর এখানকার যে এরা অর্ধেক কোরিয়ান গুলো তো ইংলিশ জানে না ঠিক করে, ঠিক আছে? ম্যাক্সিমাম এশিয়ান ক্ষেত্রে তাদের রিজিয়নাল ল্যাঙ্গুয়েজটা ভালো করে জানে অ্যাকচুয়ালি। কালকে আমি কেলিকে ইন্টারভিউ করছি, ঠিক আছে? ওর একটা ট্রান্সলেটর চাইছিল, কেলি। জি যে কম্পিউটার আমরাও খেললাম। আরে আমাদের কম্পে জি খেলেছে, টু বি ফেয়ার দ্যাট ইজ ট্রু, বিকজ আমরা আগে খেলেছি ম্যাচটা। তুমি তাহলে বেঁচেছো কেন ওদেরকে? তবুও মেম্বারশিপ নিচ্ছে না। কিনলাম প্রিন্সেস কিনলো 100 টাকা দাম, প্লেনটা খরচ করছে নিয়ে বাড়া, তোর মেম্বারশিপ নিয়ে নিচ্ছি। এই দেখ নেবে না কেউ, একদম নেবে না। আচ্ছা ঠিক আছে, নেবো না। আরে আমি এখন মিউট দিয়ে দিবে, করে দিবে। আরে দাঁড়াও, এই দেখো তুমি ডুমের উপরে ক্লিক করো, ডুমের কোনো রোল নেই, দেখো বাবা মড রোলটা এটা তুমি চালাতে পারো।
হ্যাঁ মোটা করতে পারবো এ বাড়া আমাকে সরাতে পারবে না, সরাতে পারবে ওনার সব পারে ভাই। দেখ সব সব Apple সরিয়ে থেকে দিয়েছি এই মডটা সরাতে পারছি না সব হ্যাঁ সরিয়ে অ্যাপেল দিয়েছি। থেকে করছি না, অ্যাপল থেকে হবে না, অ্যাপল থেকে লিংক লাগবে। আমি আমার কাছে জানিস না আমার কাছে কে আছে, আমার কাছে রক্তিম আছে। না তুই ইয়ে করতে পারিস অ্যাপেলের ওই কার্ড ইয়ে কিনে রিডিম কার্ড কিনো ওখান থেকে তুই ভুলে যাচ্ছিস, আমি এখন ভাগ করবো না। রাত্রিবেলা আসবে দেখবি তারপর তারা। রক্তিম যাই করে নিক তুইনকে তো আর বার করতে পারবে না রে ভাই। আমাকে তো আবার রোলটা দিয়ে দেবে, তখন তো আমি তুইকে বার করে দেবো। তুইনকে তুই বার করতে পারবি না, ওনারশিপ রোল দিতে পারবে না তুই ছাড়া কেউ। দেখ না তুমি, দেখো না তুমি সালা। রোলটা কার কাছে আছে? দেখলে কি ফসদা একবার ওর রোলসে ক্লিক করা একবার দেখো দেখলাম তো ওয়ান টিম মেম্বার উনি বাবা। না না একটু তারা নেওয়া উচিত, একটু তারা নেওয়া উচিত। আরে অ্যাপেলে নিতে দিচ্ছে না তোমার। অ্যাপেলে না একটা লিংক লাগবে। অ্যাপেলের রিডিম কার্ডটা কিনে ওকে তুইকে কোডটা লাগিয়ে নে হয়ে গেল। ভাই এত কায়দা। পিসি থেকে তো নিয়ে নাও না, পিসি থেকেই নিয়ে নাও না, স্ক্যান করে নেবো তো। আচ্ছা ঠিক আছে আমি তাহলে এসে নিয়ে নিচ্ছি বিকেলে, আজকে বাইন্ড জিতলে নিয়ে নেবো। আরে চাচা এটা কি কথা, নিয়ে নাও ভাই। নিয়ে আজকে বাইট কত থেকে জিতবে তুমি? আজ খেললো, আজকে প্রচুর খেলতে হবে। ডার্ক বলছো ম্যাচ প্র্যাকটিস দরকার 5 জনকে নিয়ে। আমার রায়রান দরকার কি ওয়েট রান করতে চাস? করা বাড়ি চলে আয়। করাতে পারবি তো হ্যাঁ চলে আসবে। What the fuck? না ইয়ে ক্লু বলছিল পুরো বিছানায় জল ঢেলে দৌড়া দৌড়া। কি গড়াগড়ি খাবে না দৌড়াবে এখনো পৌঁছায়নি নাকি ভাই সার্ভিস সেন্টারে? একটু গর্তে ঢুকে গেছে। দেখছি লম্বা সাপোর্ট মানে সাইবার ছাড়া কেউই দেয় না। দেয় না ভাই, ও 20,000 টাকা দেওয়া সম্ভব নয়। তোর কিলোতেই হয়ে যাবে বলছি তো একে রেসিং নিয়ে নে, সিক্রেট ল্যাব নিয়ে নে, ব্যাস শেষ। শোনো অত এটা না, ফটোগ্রাফার যেতে হবে না, তুমি সায়াটি নাও না, সাইবার ভালো। না না আমি যে একটা কথা বলছি, খেলা পুরো কমিয়ে দে, খেলা পুরো কমিয়ে দে, যার যেটা কমিয়ে আরে ও ভাই সাইবার সিকিউরিটির জন্য ও করছে, ও তো কম্পিউটারে বসতেই হবে ওকে। না বসতে হবে কিন্তু যেটা পরে বসতে হবে, ও এখন থেকে যেভাবে পাগলা কুত্তার মতো করেছে না নিজের শরীরটাকে, তাতে এখন সিগারেট থেকে খাওয়া ছেড়ে দে চলে ভাই। এসছে। তুমি জানো সিগারেট আরে ও সিগারেট খায় না, ও সিগারেট খায় না, ও বিড়ি খায়। এই সিগারেট বিড়ি যাই হোক খাওয়া তো কতগুলো খায় বলো তো? হোয়াট ইজ এজ? অনেক ছোট আমাদের থেকে একটু কি বলছিস? 21 ভাই। হ্যাঁ 21 ভাই কি রে পাড়া ও বাকি একটা বিড়ি শেষ হয় আরেকটা বিড়ি ধরে যায়। মানে ওটা অটোমেটিক ওটা অটোমেশন করা আছে বিড়িটা, যে বিড়িটা একটা শেষের মুখে বিড়িটা অটোমেটিক আগুনে ছাড়া কথা বলে না, দাঁতে দাঁত বিড়িতে চিপে থাকে। আর আরেকটা কথা হচ্ছে তুই যেভাবে খেলিস পাগলের মতো সারা দিন সারা রাত, তো কোমরে ব্যথা আরামসে চলে আসবে। হবেই তো। করিস না না পাগলের মতো করিস না। আমরা লাইফটা অনেক বাকি আছে, যখন জবে যাবি তখন কিছু করতে পারবি। এক্স্যাক্টলি আমরা 7 to 8 hours জব করে মাঝে মাঝে আমাদের ইন্টারভেলে আমরা উঠি হাঁটাচলা করার জন্য। এটা বাচাল প্লে হয়ে গেল তো। মাশাআল্লাহ মেরে কো তুই তোরা যখন তুই জবে ঢুকবি না তখন আর বসে থাকতে ইচ্ছা করবে না, তখন মনে হয় উঠি আমি একটু বেরা ভাই, তুমি বলছি একটু বেরা ভাই বাড়ি থেকে। কোথায় বেরোবো? আমার কম্পিউটার নিয়ে বসে থাকতে হচ্ছে। কালকে আমি উঠে ঘুমিয়েছি, তারপর আমি খেলতে। ওর সাথে বেরো। তোদের ইয়ে হয় না, তোদের অফিস এখানে নেই নাকি? সপ্তাহে একদিন ছুটি পাস রে ভাই, একটু বেরা। ব্যাঙ্গালোরে আমি একদিনই ছুটি পাই, সেটাই তো বেরা একটু, ওরকম বসে থাকতে ভাই থাকতে ভাই থাকে না গো। আমার 6 দিন কাজ করার পর সারাক্ষণ আমরা কোথাও বেরোতে ইচ্ছা করে না, মনে হয় একদিন নয় ঘুমোই ঘরে বসে। না না আমাকে একটা কথা বল, তোদের কি শুধু বোম্বেতে অফিস আছে ইন্ডিয়াতে? এই বোম্বে ব্যাঙ্গালোরে কোয়েম্বাটুরে আর কোথাও নেই? ভাই ওকে তো অফিস নেই নাকি ইন্ডিয়াতে? না ও তো তোর ইয়ে করে অনলাইন সব কিছু। আমি বলছি আমাদের কি একটা ক্রেডিট কার্ড নিয়ে কথা হচ্ছিল, আমি বললাম তোর অফিস কি বলে অফিসটা তো এইচআর কে জিজ্ঞেস করে নে, বলছে আমাদের ইন্ডিয়াতে অফিস জানো। বাহ টেক কোম্পানি তো। আমাকে যদি যেতে হয় আমাকে দেখো, আমাকে অফিস থেকে ডাকে অফিসে চলে আসো কাজ করতে, যাই না। হ্যাঁ তোকে অফিস যেতে আমি বলছি না,
বুঝতে পেরেছি তুমি বেরোতে বলছো তো চলো বেরা ভাই বাড়ি থেকে বেরা আমার সময় হলো না আমি তো ধরো 10টায় চলে আসবো তুই কটায় আসবি দেখছি আমি তাড়াতাড়ি আসার চেষ্টা করি এদের সাথে খেলাটা কমপ্লিট করে দিই তুই ওদের সাথে কমপ্লিট করে রাখিস আগের থেকে ভাই শোনো আমি সিরিয়াস নোট বলছি ওই 2-3টা পর্যন্ত ভাই পুরো ব্রেন আউট হয়ে যায় ওটা খেলা সম্ভব হচ্ছে না আর আমি 2-3টার সময় খেলতে গেলে রাতে ঘুম আসে না ঠিক আছে 5টা পর্যন্ত জেগে থাকি তারপর 8টা 8টার সময় উঠে পড়তে ওই তো আরে 10টায় স্টার্ট করবো 1টা 2টোয় শেষ করে দেবো 1টা 1:30টায় শেষ করে দেবো 10টায় তো রিপন আসবে জিম করে না না আমি এসে যাবো আমি বলছি তোরা ওই তুমি না রিপন আসবে 10টার সময় না আরে রিপনের সাথে আগে খেলে রেখে দে না ওরা তো আসবে না না আমি দেখছি, বলছি বলো বলো সিরিয়াস গেম খেলবে হ্যাঁ তুই খেলতে চাইলে মানে হ্যাঁ But Xavi, he's called it aside single-handedly, staying alive the longest on this side. He's তো আমার জিজ্ঞেস করলি কেন could you imagine? There's no way, right? Nah, they're gonna swing out far and wide. না না হেজ দা ফেজ দা না রে বাবা আমরা একটু হাই লবি খুঁজছি মানে নট দ্যাট মাচ রেডিয়েন্ট বাট ইয়া ইমর্টাল হলে খুব ভালো আরে ঠিক আছে না ওরা খেলুক না আরে ওরা খেললে তো বুঝতে পারবো যদি ডমিনেট হচ্ছে না সেটা মতো তো ইটস নট অ্যাবাউট র‍্যাঙ্ক ওদের এম তো ভালো ভাই এম তো ভালো এম এর জন্য না কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে একটা অর্গানাইজ টিমের সাথে খেলা সেটাই আমি চাইছিলাম আমি আমাদের যাদের সঙ্গে কোঅর্ডিনেশন ভালো বসে তাদেরকে ঠিক নেই ঠিক আছে তুই এর আগে 10:30 তে খেলবো তো তুই আগে 5 ডিমান্ডে জোগাড় কর আর আমাদের কি বলতো আমাদের এক্সিকিউট গুলো তো চেষ্টা করতে হবে সেটাতে তোর যে কোনো কেই অপোনেন্টে থাকুক আমরা সেটা করে দেখতে হবে সেটা ট্রাই করতে পারো এক্স্যাক্টলি ওটা আমি ওই জন্য বলছি How much of an impact does that have onto NAOS's chances? 10টার পরে ঠিক আছে In the next couple, right? Half buys, full buys, you drop that, half peels away from you. It's barreling down a little bit. We've seen Jar just use the kill contracts. ঠিক আছে চলো हम आता है আই রাবি তোরা স্ট্র্যাট এন্ড স্ট্যাট করবি ঠিক আছে মানে আমাদের স্ট্র্যাটটাকে কিভাবে ডিফেন্স করবে সেটাও turning point for global esports to really exceed in it if they get this next round or two. ওকে কিছু বলবি না আমাদের স্ট্যাটের ব্যাপারে দেখি ওরা কিভাবে ডিফেন্ড করে না বলবো কেন ভাই আমি বলছি মিড অফ দা গেম ওরা যদি বুঝতে পারে যে একটা জিনিস রিপিট হচ্ছে অবভিয়াসলি আমরা খেলতে আই কি এত momentum. And they've thrown NAOS once again default two handles to work upon Xavi and Eman this time around. I would consider giving it to Ja once again, but I feel like they're probably going to go for maybe ultimate execute. Mojo does only have bind. the overdrive. তোকে কি বলছি আরটি And it খেলা seems like he's going to commit it. There he goes. There's a tripwire stop at the ধ্যান moment, but the recon's ভাই ও যেভাবে ও যেগুলো করে আমি অত করি না গো আমি অত খেলি না গো ফাস্টার দা একদম কথা বলে লাভ নেই বসে তো থাকিস রে ভাই না একই আমার ব্যাপার বসে তো আমার অফিসের জন্য থাকতেই হবে কি করব এটাই বলছি হেলথিস তো ভাই আমি এত খেলতাম না ভাই আরটি তো কোনো তুই আইডিয়া না নেই আরটি ভাই খেলে তুই আমি তো দেখেছি তো তুই ফালতু বকছিস কেন ভাই আমি আরটি ভাই তো আমি খেলেছি আমি মানছি এমনও গেছে তুই 24 ঘন্টাও খেলেছিস এরকমও দিন কিন্তু সেটা ধর মাসে এক বা দুদিন যখন আমার কোনো মানে ধর কোনো খেলা থাকলো কিন্তু আরটি কি করছে ভাই খুব সিটি আনর্গানাইজড কন্ট্রোল নিয়ে এতে কেন খেলছে ভাই আজব প্লেয়ার তো ভাই দেখ ভাই তোর ব্যাপার তুই কি করবি এটা মনে হলো সেটা বললাম Wow. What a recovery, what a round to come through from Eman there. I've Hello, got to say, man, like, just individual. When you're not finding kills in the server just yet, you've been peppered down time and time again. You come out with something like that, and I'm talking about the scenario, right? That's an eco to come through from NAOS. ডাক্তার দেখেছিস তুই Pivotal moment for 6 rounds to be found for global esports. You drop the next rifle round against theirs, and your money's already skyrocketing. You're building more ultimates as well. ডাক্তার কি বল সাজেস্ট করে couple of দিতে ults of your opponent to be granted did use overdrive for Moja and Hunter's Fury for Xavi, right? But they didn't really know too much. কেন চেয়ারে কথা না ওরা তো ভালো বলতে পারবে যে এই চেয়ারে এটা আছে ওই চেয়ারে সেটা আছে আরটি কে তিনটে জিনিস অন করতে হবে ফার্স্ট হচ্ছে তো কোমরের ওটার জন্য তো গেমিং চেয়ারে কিন্তু না এখন মানে নেই কিন্তু ওটা কিন্তু কোন অফিস চেয়ারে ওটা কাজ চলে যায় হ্যাঁ আমি সেটাই তো খুঁজছি বাট অফিস চেয়ারগুলো মানে অফিস চেয়ারগুলো তো লং টার্ম বসতে পারবি না হচ্ছে ব্যাপার দেখো আমি একটা জব চেক আপ করছি তারপরে আরে কোমরটা তোর ওই যেটা বললো আনুবিসদের ব্যায়ামটা খুব ইম্পর্টেন্ট আমারও কোমরে প্রবলেম তিনটে জিনিস বসে ইম্পর্টেন্ট থেকে কিছু হবে না ওই চেয়ার কিনে নিলে হয়ে সব ঠিক হয়ে যাবে তো ব্যায়াম করতে হবে বাহ উঠে বাহ হাঁটতে হবে বা এরকম কিছু করতে হবে আমরা বসে থাকবো তো নাকি খেয়ে নিল নাকি ওখানে দাঁড়িয়ে একটা সাইকেল ট্রেড হলো না has been stripped away by just a single double kill from নাকি Nexi, এক্সপেক্ট while he was করেনি the only one being stunned by that rolling thunder as well.
I was going to give a lot of praise to Udotan's courageousness to stick around over at that A site, to go for the kill on towards Eman, to use the neural theft. I mean, you're looking at the utility that you highlight in that scenario, but now you overlook a crucial position and you're down. That was a very good looking 4 versus 5 deficit conversion that Global might have been able to pick on out in this one. But you lose Patrick first. Udotan looks to bring it on back, but then you just have a bit of an overextension here. You overlook what? A little Neon now ওদের ওমেনও আছে, ওদের ওমেনটা একটু গান্ডু আছে, সাইডটাতে টিপি করে কি কন্ট্রোলটা নিতে পারে। NAOS to close that round. I mean, when you're looking at the timeout that comes through earlier, Uni, you're looking for what sort of conversation you need to have when it's 5 versus 3. Now it's 5 versus 5. Whatever NAOS decided to talk about has worked a treat, and now I want to flip the onus back on the Global. All right, put your heads together. It's been 2 rounds. There's still 2 more to go in this half. What do you need to do to make it 7-5? I really believe that, you know, Global Esports had the information. You know, that neural theft gave them enough to know that now really quickly just kind of, you know, hurrying through obstacles to run into that site. So, you know, kind of committing to that decision there was maybe a little too hasteful from Global Esports. I'm not sure at what time the clock was ticking. I didn't, you know, kind of catch that, but I feel like Global Esports need to maybe take it a little bit slow when they've got a little more information. That neural theft gave them everything to win that round. They found Ja as well popping out through that smoke. Maybe right now they need to kind of hold and see where NAOS is starting to push, because NAOS are starting to get a little more proactive than they were in the first couple of rounds. Yeah. Hello? I mean, this is an important one for Global Esports as well, right? Look at their credits at the moment. If it's lost by just, you're playing with a couple of you know, lesser weapons. No real ultimates built on either, so there's a big premium on figuring out this round at the moment, and you're immediately getting counterspanned of Util trying to get on in. There's flashes around, and there's no kills just yet until finally Patrick dispatches of his counterpart Neon and overstays his welcome. Yeah. Barrage of utility there. Udotan gonna be left again once on mid, and pretty early into the round that he's trying to find a pick off. He does miss the timing onto Javi, but Javi, look at him, he's actually crawled in towards mid. Trying to maybe get away. The timing is off here, and it's all gonna be on Udotan's pick. If he finds Javi finds the flank before he does, but just put the pressure on them. Hey, they keep timing there, and they cross each other, and Udotan's been found. The timing's off, and NAOS have probably gotten the round in their hands just the back of that kill. Yeah. Well, the biggest thing is, well, what timing do you want to see from Nexi around the map to be able to use that neural theft too? He's not going to relinquish control of the A site that he still has with his spy cam, with his trap wires as well. You're playing a numbers game now as now, so you're waiting to see where Global goes, because what have you already considered? What have you already found out? They use their utility to gather some of this B-man control. They don't have any ultimates to throw. Emma doesn't spot anything with relocation. But you still, at a numbers game, you've still got 20 seconds on the clock, and as soon as you see any liquid damage, they rotate over. না না এরা কন্টাক্ট নেবে না কন্টাক্ট নিলে তারা আটকাবে সবাই কি তোমার মতই না তারটা ভালো লাগিয়েছে সেটআপটা ভালো আছে ভালো টাইম পেয়েছে মানুষ তোমার ফাইটটা সিরিজটা এক্সপেক্ট করবে ভাই অবভিয়াস ব্যাপার ওই দেখ It could have been a little bit, the timing was just off. They know exactly where he is as well. Through the boxes, and that was তখন নাকি এক মারলো না ভাই দেখা আরে না এরা এমডি হচ্ছে আমার খুব কেমন লাগছে I'm not sure if the stun was available. দেখ এই জায়গা এখানে ওমেনটাকে দেখতে পেলো কিন্তু আরেকজন আছে দেখলো না ওয়েট করলো তো কন্টাক্ট নেওয়ার জন্য কিন্তু ওরা দিয়ে হাগলো দেখ The problem is they spotted Nexi out over a spawn and they weren't exactly sure if he was going to এক্সপেক্ট করবে কারণ ওদের কাছে ইনফো আছে যে ব্যাক সাইড আসেনি so it's the difference for Kelly ব্যাক সাইডও আসেনি সাইডেও ঢোকেনি ওর সাইডে ট্র্যাপ লাগানো ছিল the site early to potentially pinch into it but also peak, and it does come down to that literal half. এটাই তো দাঁড়াচ্ছে আর তো কোনো নেই হয় এলবো থেকে খেলছে আর নালে ওই So now this is the other end of the stick that I was talking about earlier, right? It's where that round goes to NAOS. They've got a very comfortable buy, and Global Esports in getting the plant actually a little limited damage. They still do manage to muster up an okay purchase in towards this round. Yeah. Accurate. Previously, we saw this yesterday on Sunset against OG. That triple split they do towards Market, B main, and towards Blink. Towards Spawn, Udotan, great kill to Eman. A little overextension once again from Patrick, but he did do enough. Did he though? Crystal does get one trade back. Could find a second. Not going to be the case. Just have a wall to kind of isolate the fight onto the player on site. All he needs to do is anticipate it as well. The slide's gone back up again. Tap on the spike. He's going to let his teammate do the
bit of suppression for him. Further he goes closer. Gets the first. Josh doing everything and out of the ult, and that's gonna be it. He's gonna stick the defuse. Josh, all he needs to do is just stay alive until he can defuse it, and he doesn't even need to do that. Ability হাতে দাঁড়িয়েছে From Poppy, as the nervousness of trying to run in towards him and fight him will give এরকম NAOS ডাইরেক্ট ফাইটিং এ বহুত ভয় slither পাচ্ছে lead, সত্যি বলতে but they বুঝতে will পারলাম find themselves ahead at the end of the first half. Always one of that's those, anything, situations at the end there where if you're Papi, it's really? We gave him the ultimate? Because there's no way you're winning that. Even if you win the 1v1 in the Gulag, you got to get time to run back to the site on someone who probably has already stuck the defuse just by how much time is actually bought by Jar in the ultimate, right? So, yeah, really unfortunate for Global Esports at the end there where they go in, guns are blazing, right? Lightning fingers activated over Patrick, getting up through the guts of mid, wrapping around, opening up on towards Moja. You got Crystal, who as well is throwing in towards that Hunter's Fury, right? It's looking pretty plausible for Global, but at the end, doesn't really happen. And another big salute over to Jar, I guess I'll say in this one too, right? Because his kills on that defensive side, ending with 17 at the half. He's only up from here. Yeah. Now it's pretty quick B hit over here. They've gotten control pretty easily, and they should be getting the plan. Easy ঢুকে গেল আইসোটা Mosher's found one. Now Xavi goes in. Actually, never mind. They don't want to go for the plant here. কি ভাই They just wanna কর্নার চেক fight কে straight করবে up, ভাই and they want to make Global Esports feel the pressure. And that's left the IGL alone, and he's gonna go down as well. Ja is on a roll, and so is Mosher. But now as a team are just taking control of microsectors together, and they're doing it really well. I thought they were gonna go for the plant man, but then comes the flash from the main side from Nexi, and it was perfect to set up Xavi and Mosher both together. As soon as you feel like there's 2 or 3 players and you've counted that bit of Dodge early করলে utility দেখলি? in towards market, you kind of know that you can't slow it down and that you've got to keep on going as well. I না, mean, না, contingency এগুলো out from হচ্ছে। Jar, you're following that, you're এগুলো seeing হবে no recovery from এগুলো Global হবে Esports to ভাই। try and challenge and এবার get একটু back চাপ towards আছে। the site. They are just losing the duels in that point in time, not able to adjust. I mean, you got to give credit towards NAOS in that scenario to just realize Perfect that they Cajun. can just continue to barrel down and go for the fight. And for Global Esports, I mean, the pistol round was sorely needed, I feel like, to get a good start on this defensive side, right? It doesn't go their way, and they're down to essentially 9-5. If they held I drop the heard bonus, Mr. that's Vandal 10-5, and that's looking really rough. So this is the time for Global to really have a shining moment. Probably not this round, in the next round when it comes on towards their bonus to figure things out. Although I'm a liar. Udatan classic free weapon, double tapping about. Yeah, he's Like, gotten control. Shouldn't be Maybe real, that's but gonna it is. Yeah, it shouldn't এখনো be. চারজন মিলে এতে It's কি done a lot নাকটা more মারতে damage হয় to Classic as we've seen in history, but right now, Global Esports, they still sticking on that A side, by the way, and look at how far deep into their territory NAOS have gotten in. They could go all the way into spawn, they could go right behind the A site, do so much damage, and Ja, they've just left Ja to hold out the rotation in case it comes through. Sala. That tap নিজের of কাজ spike অন্যকে is দিয়ে going to বানিয়ে be এসেছে। relayed as information, and here they come. ঠিক আছে বন্ধু Just sitting to be a sitting on manager. some Boba as well, Huh? taking the forward. Now you are stride ready that to you be a might want manager. to do. এই আরে জয় না বন্ধু। কারণ আছে রে ওঠাতে হওয়ার এরপরে বড় প্রজেক্টর 3 ঘন্টার মিটিং আছে পর পর Yeah, of course. মানে পর পর না 3 ঘন্টা টানা He's got মিটিং four আছে damage 8 ঘন্টার কি here. কি জয়েন করব Kind of adding up to his skill tally seemed a little too low for him, considering his. 100 ইউজারের জন্য আমাকে ডাকার কোনো মানেই হয় না ছোট ছোট প্রজেক্ট দিতে পারে মা এগুলোর জন্য যদি করে দিলে গাঁট শিখে যাবে It's going to be a dream 3 kills if at all he needs to win this round. No time though. Time's not as পুরো টান জিতলে 500 টাকা Maybe go for an exit. Not going to work Luton out. কে দিবি? Mojo's just going to let him die to the spike. $500 As, Yeah. they build up. লুডার বলে মুদ দিয়া তারে 500 পে হেরে যাবে ম্যাচটা You're seeing দাদা chance দেখেছিস তো তুই মেম্বার পেয়ে গেছিস এটা ইয়ে দিয়েছে an immediate we Hoster have to go because we've কে lost দিয়েছে main কাকে দিয়েছে from NAOS. It's Jai still das. very level-headed and very measured to go for the forward space, right? Even Yeah, against the এখন তো দেয়নি I feel বল like NAOS ভগবান gives them দিয়েছে complete respect in that scenario, and for Global কারণ এটা তো Esports, randomly staying pick with করে four না? on the A side, it does make পুরো sense. একটা কানেকশন Had আছে they ওরা rotated back ফার্স্ট and it was just a lurking player that কানেকশনের would have মধ্যে come, ব্রিজটা হচ্ছে get by, ভগবান they would have had numbers to Guys, contest over like at the the A stream, side. guys, So I like- still ভাই wanna give লজ্জা it লাগা to দরকার হয় Global এ তো Esports. পুরো They are ডায়াসের playing the টিমটা তো numbers পুরো and আমাদের strengths টিমের in মতো that রে scenario শুধু that ক্লুই they are কি dealt with, করছে but বাকিগুলো at the দেখে end, I দেখ mean, it is just those lesser pistols against the rifles who have had some time কি to set মারলো themselves ভাই up on যে the line. এটা And now into the freshie as well. I mean, look at this pace changer coming out from Global Esports. They are the aggressors on this defensive side. It's Yudotan for 3. দেখো ওটা টানকে দেখো এইবার সালা চলে It's not happening. You're blinking. You আরে, miss it. এই বিলটি বলছি। Yudotan $500 এর জন্য the spicy goods.
না 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 $500 জন্য না, এর আত্মসম্মানের জন্য। ভাই জয় বলছে যে আমি তো ভীষণ খুশি দেখে। ভাই আমার মনে হচ্ছে যে এটা ওই মোটা মালটা, দেখি যেটা কি না না মোটাটা হচ্ছে নেক্সি। খুব সিম্পল সেট লাগিয়েছে, খুব সিম্পল। তো মেম্বারশিপে তো লাভ নেই না, 59 মোটাটা হচ্ছে নেক্সি যেটা ওমেন খেলছে, ওমেন না আগের রাউন্ডে ওমেন খেলছে। জিএসটি কাটে, দিয়ে গেছে উদাহরণ। 48% তো কেটিন দেয়, 50 টাকায় তুই 30 টাকা পাস। আমার ওইসব ভেবে তো লাভ নেই। আমার এটাই বক্তব্য যে তোমাকে মনে করো ওর থেকে বেশি হলে লোকে নেবে কেন, হোয়াট এক্সট্রা আই এম প্রোভাইডিং। Neural theft available on the flip মেম্বারটা side. যে মিউট দিয়ে দিবে তারা কেন Only achieving what he wants to on this attacking side. Getting that kill contract to be available too. So in this slow scaling up through B main, it's a little bit more rapid as Global Esports are not moving and budging from A whatsoever. This might actually transition into an early retake as they finally do start to rotate on over. But is that still going to be go time for NAOS? I mean, you got to consider that there's more Cypher utility seeing that one-way cage. কন্টাক্ট নেবে তাই now. They know that there's multiple towards B main. সাইফারটাকে ইয়েতে উঠাবে, তুলছে আসলে উডাটান কে তুলেছে সালা। Oh my god. চলো Almost সাইড read ফ্রি perfect. জড় ঢুকে আর Almost pre-fired that angle. Done, Yeah. done. Xavi finds another as well as they just plague that B side pretty easily. And look at how far Nexi's gone up as well. He should be able to find one. Eh? It will double up as well. Leona, That's which number is 10 for easy now. to- And Global Esports fall on the back of just one Huh, little sure. quick Ja ultimate. Well, man, that guy's that's it, isn't crazy. it? Three simultaneous kills to come through from three different members over on the side of NAOS when that ult goes down. এই জেকেটা You হচ্ছে play যে distractor at that moment, right? ক্লুদা 'Cause when কিছু that বছর ult আগে comes down, it does really change for Global Esports how they have to try and defend off that B site. Look who got pilfered out, right? Your Cypher, so your trips, they're no এই longer যেটা protectable, right? They're no longer ক্লুদা able to be few played years back. around by the Cypher, who at that point in time, বাকিগুলো? Udotan is in the right spot to play on আরে his না, না, utility. ওরা It's not there, he's মোটাটা- gone. মোটা বললি So the না rest of যে। the squad, they ও fall like ভালো flies, কথা। and now it really is the time for Global Signal, Esports to try and take some Yes, further ball space, na. try and cheat some rotates, I feel like, because if this round does get dropped, well, তুই বল না, it বাকি goes আমরা bad to সামলে worse, and now the jig is up. Decisions are revealed, and this is immediately going to shift into a you quick know? post পরে for NAOS. Yeah. এই তুহিন আমাকে প্রিমিয়ারটা দে, কথা বলতে পারবো না নিচে মাগি। Insurance as well in case things go wrong. Xavi is going to keep that in his back pocket. Yeah, As yeah, NAOS yeah. might be getting a little itchy to actually, kind of push out, maybe explore some regions, make Global Esports feel more pressure. But they regrouped. Global Esports have regrouped, and they've just kind of made Patrick check just for a second in case Nexi was. তুহিন স্পেশালটা দে মারাটা। Now to burst out, there goes the stun from both their agents. There's a counter. Twin. Not going to be good enough. The flash is going to কি keep him হলো back. মা? He needs to get in. স্পেশালটা দে। So much util being dumped here. Mosier, ready for it? No, he isn't. It's gonna be a burst on the face. Once again, it's the Sheriffs, it's the Vandals. One by one, the তুই কি আমার এ সরিয়ে নিয়েছিস পুরো রোল টোল? Global Esports হ্যাঁ continue. তুই সরালো তো আবার দিয়েও দিয়েছে। না, আমি কিন্তু এ করতে পারবো না, তাহলে ইনভেট করতে পারবো না কিন্তু না আগে দিয়েছে তোকে রোল দিয়েছে। না 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 না, সব রোল আমার কাছে আসেনি। এই তো মড স্পেশাল ওয়াইটি প্রিমিয়ার। না আরো অনেক কিছু ছিল আমার। ওনার লাগবে মাটা, ওনার লাগবে, ওনার ওটা ওনারে ছিল। কিছু ওনারে ছিল না, তোর এইটাই ছিল যে রোলগুলো আছে এগুলোই ছিল। না ওনার ছিল, না, ওনার আরো ছিল, অনেক কিছু ছিল আমার। ওটাই ওনার বলছি। ছিল, ওনার ছিল। না না ওনার ছিল না, ওনার ছিল না। না, না, অনেক কিছু ছিল, ঠিকই বলেছে। ছিল তো, আর থাকবে না। তুই যা করেছিস ফার্স্ট সাথে আর থাকবে না। হ্যাঁ লাগবে না আমার, বাট আমার কোনো অসুবিধা নেই। হ্যালো And at the end of it, I mean, there wasn't enough damage delivered to global members. দেখলি ওটা কে মোটাটা? Any of them, right? Three quick bolts on four. বললাম তো ওটা ক্লুদা, আনুবিজা কি কিউট। Deny that defuse as well. ওটা ক্লুদা। আনুবিজা ঘাতগুলো দেখ। গেম সেন্স উইথ আনুবিস, এটা হচ্ছে আনুবিস উইথাউট গেম সেন্স। When you've got a এ না সত্যি না, জোকস আপার, ছেলেটা খুব কিউট, দেখ বসে আছে, দেখ খুব কিউট ভাই, তোর ভালো তো- লাগছে। তোর তো ছেলেদেরকে কিউট লাগবে। আরে তো ওটা কি ও কি তার ভুঁড়িটা টেবিলের উপর রেখেছে বাই নিচে? The new fresh ভাই guy অত বড় হাত নিয়ে মাউস নাড়াচ্ছে কি করে? the agent that abuses things. জানা তুই তোরটা না তোরা জাইউকে দেখেছিস কোন? That's the way that global esports get back into the জাইউ না আমি আনুবিস দাকে দেখেছি। আনুবিসের 3 গুণ জাইউ।
আবার তুমি বডি সেভিং করছো। বডি সিমিং কি ভাই? জানুসকে জিজ্ঞেস কর, সিএস তো দেখেছে জানুস। জানুস তুমি সিএস এর প্রো প্লেয়ার তো বলো তো দেখি। সিএস এর প্লেয়ার আনুইজ দা প্রোটা বলে না। লেভেলে খেলতে না এখন না। Destroy Jar. লেভেলে তো অনেক কিছু অনেকে খেলেছে গো। তারপর পারসু করা হয় না। I've seen that script before, and it seems like it's gonna be Patrick that's বলো trying না to do তুমি that. ইমর্টাল যেতে Great, চাও। he's already in their spawn. Jaw's gotten one though. Patrick's doing the rest of the work for his team. Yeah. It's a bunch of duelists. Jar just gets running kills, around the rest finding the don't. I mean, it's still happening. Like I said, I've seen that script before. I knew exactly, you know. Yeah. As it is. Ja, he's gonna lose this duel. It's gonna be Patrick once again stepping things up. It's the lightning strikes. এরা এতক্ষণ ডিফেন্সিভ খেলে না। ভাই ঠিকটা দেখবো। দেখ বিড়ালটাকে দেখ বিড়ালটাকে দেখ। Xavi's gonna take him out 1v3 now. He's got a minute to জাওয়ের work with though. জাওয়ের কথা যখন বললি জাইও তো ইয়েতে খেলতো তোর ভাইটালিটিতে খেলতো সিএস কোন খেলতো আমি তো সেদিন দেখে অবাক ট্রু রিপার্স কেনিএস কে সাইন করেছিল মিডলে। If I'm looking over at that radar and I'm seeing two trapwires at the A site against the বুঝলে কেনিএস কে তো তোমরা চেনো নিশ্চয়ই আশা করি। trapwire that's on the side. এদের রিভিলটা দেখ, ফেক রিভিল দেখ, ওই বিয়ের এতে যেখানে ক্রিপারটা আছে ওই দেখ। need to give a chance that you can have a one. না এটা ভুল দিল রে এটা। False start. এটা আরেকটু I mean, ভেতরে যায়। that location is expected to be false, so this should already be giving you the time that 100% security that's NVMe. Yeah, most certainly. Xavi's just gonna slowly crawl in and look at that. They called a rotation. They're gonna go in towards Market now, expecting him to be there on the site. Xavi's got no idea. Market is pretty much open. He's gonna have to play on the back of his gut here. Needs to go for the plant. There comes the sound. Yudatan's gonna start rotating off. Stun comes in through. There's no time. They don't know that he's actually back aside. Once the knife করতে গেছিল। The stun lasted long enough for Kellyus to swing him out and take him out. Global esports. তুই তার আগে মোটামুটি কখন আসবি? Closer to NAOS here. দেখা যাক যখন ঘুম ভাঙবে। তাহলে আমি 10টাতেই আসব, আমি ওটাই বলছি, তাহলে আমি আসবো না সন্ধ্যাবেলা, তাহলে খেলছি না, তুই ওদের সাথে খেলে নে। They're still in the lead by at least one round. Yeah, I mean, the biggest thing again is just brilliance from old Cara, mate. ora. এই পনেরো তোমাকে 80-10 সময় তো Running around, guns are blazing, lightning strikes 3 times as you mentioned. But once more over, it was Jar yet again looking for the kills. তোরা আগে তোরা খেলছিস না কেন তুহিনের জন্য? তুহিনের হয় না It নাকি? makes things just a little bit easier. They really have a massive duelist battle to be prevalent in this map right now. খেলা যায় যদিও বলে আগে খেলবে, তাহলে আমি আগে চলে আসবো, কিন্তু না তাহলে লুকে সেটা বলতে হবে না তোদেরকে। Early retaliation of utility to come out from Global Esports will stop. ফস্টার যেটা তখন বললো ওটা ভালো কথা যে 10:30 9টা থেকে যদি 8:30টাই না হয় 9টা থেকে যদি স্টার্ট করলি 9টা থেকে 11টা খেললি তোরা, তারপর রিপন অসুবিধা আমরা সব তখন খেলছি। मेरे को नहीं करना है, थैंक यू। 9টা থেকে 11টা চাপ খেলবো না আমরা। না মানে আমিও খেলবো না গো, 12টা অবধি ঘুমিয়েছি, লগইনই করেছি শালা 12:30টা না কটার সময়। ঘুমিয়ে মিটিং করছি। রেকর্ড করে নিস মিটিং নাকি? আরে রেকর্ড করে বালটাই দেখা হয় রেকর্ড করে। Hey, he's just gonna record both of these members. Yeah. Instant না না অ্যাকচুয়ালি দুটো ডেলি কল থাকে, ডেলি কলে জয়েন করেছি, এবার মাঝখানে না আমার 2-3 বার অন্য কোনো করে ডেকেছিল, and it's good এবার সারা দিন in this scenario. তারপরে ডাকিনি কেউ। Got the utility coming through. You're not turning around to dodge any flashes. একটা ডেলি কলে আমার বলা যদি সারা না দিই ভাবতো এটা খেললি না আইজিএলটা? That's coming your way if a paranoia is there, so it literally is crosshair জির আইজিএল খেললি না? train on your opponent's gunplay for global. কেন বলতো? Which I really feel like in these parts, কারণ সাধারণত আমি দেখেছি যারা ইয়ে হয় কি বলে মানে আইজিএল হয় তারা এইসব ইনিশিয়েটর রোলই বেশি খেলে। না ঠিকই বলেছিস, ইনিশিয়েটর বেশি কন্ট্রোলারও খেলে। কন্ট্রোলার কি বলতো, কন্ট্রোলারে তোর ইয়ে নেই না, মানে সেরকম প্লে মেকিং ক্ষমতা নেই না। আমি মানে একবার ফ্যাক্ট বলছি, আইজিএল ম্যাক্স 90% আইজিএল ইনিশিয়েটর খেলে। কারণ হচ্ছে ওরা সব জায়গা থেকে ইনফো নিজে প্লাস সব জায়গা থেকে ইনফো গ্যাদার করে, আরে প্লে গুলো বানাতে হবে না, হ্যাঁ প্লে গুলো বানাতে হবে, ওটাই বলছি। আর ও মেন ও কি বলে স্মোকারে একটা কাজ থাকে হচ্ছে লার্কিং বা হোল্ডিং, ওটা যদি করতে চলে যায় লার্কিং এর জন্য না প্রচুর পেশেন্স লাগে, লার্কিং করার সময় তুই আইজিএল কলিং করতে পারবি না। The ultimate would be large if he goes for a mid traversal. লার্ক করে না না ও জানে না, প্রচুর ডিসিপ্লিন লাগে, প্রচুর রকম পেশেন্স লাগে। towards the spike sites yet for NAOS.
He's still got his utility around the A site, so he's okay for himself to dance there. And good initiative from the remaining global. যদি একটাও নিতে পারে সাইফারটা তাহলে রাউন্ডটা জিত or it's mid to A because this util has seen nothing. Dark cover one way over it short will disincentivize any pushes there, but also give up some information to NAOS that they can start to wrap around this site to A. And there's that info from the camera uni that I mentioned earlier. ভাই ওখানে তো ক্লিপ আছে ভাই কেন ওখানটা দেখছো and that's going to be the problem. 2 versus 3 now. Drone to reveal a little bit of information. He's got one smoke to work with. Maybe can isolate a little bit, but look at the amount of smokes already on that site. It's going to cause problems. One of them's faded away, 2 of them gone. And there comes the flash. Xavi's taken advantage of the information that he's gained. He's going to create some chaos for his team to actually walk in. But no, back down. Out comes the ultimate. This time it's going to be lightning from Mosier. Could be enough for Emmett to trade off with Poppy once again. King and he gets it down. The most round in Global's entire game so far. কি দেখে দিল ভাই বললি क्रेजी खेला है आप आए तभी क्रेजी खेलना चालू किया इतने देर से भाग रहे थे सारे Why does anyone remove as well to US में है right अभी he is the Omen agent player. अभी तो सुबह just हुआ right Significant when it comes to relocation, timing on from the shadows, shrouded step locations, but also recognizing तो तुम कौन से जोन में हो ईस्ट या वेस्ट and when to not as well. Sticking it to ईस्ट या ईस्ट या वेस्ट अज़िल भाई is the best okay ईस्ट और वेस्ट होता You got to wait for it to तो क्या you हुआ got to wait for it to नहीं become ठीक से बोलना and he doesn't. Little bit नहीं हम लोग कभी जो क्लाइंट से लाइक दोनों एक गया टाइम जोन से इससे मैं पूछा ईएसटी भी है पीडीटी का है भी है और लाइक पीडीटी और पीएसटी सेम ही है और ईस्ट का भी है लोग का भी टाइम डिफरेंस मिरर इंडिया का ऐसा लाइक इजी वे में बोलूं तो जस्ट अरे कौन अटैक कर रहा है कौन डिफेंस कर रहा है देखो भाई The only real problem right now is Spike is in B main and Jar is in their spawn. There's no omens available to relocate whatsoever for the side of NAOS, right? So they are a little bit stuck on this eco territory situation. Neural theft in. अभी इंडिया में 4 बज रहे where Jar होंगे is. And where the Spike is currently getting planted at the back of the B site, but are you really going to defend this one? Are you going to be able to do it? No. You're going to get eaten by Hunter's Fury. हो जा भाई अब Nearly dead for Moja, so I don't know. You need 2 versus 3. Oh. सो नहीं सकता ना मैं लड़की चाहिए ना उसको सोने के लिए ऐसे बोला ना कि सो नहीं सकता मैं एज़िल भाई आपके वहाँ पे तो बहुत ऑप्शंस होंगे ना रशियन जर्मनी चाइनीज इंडियन अरे काश हमारे यहाँ पे नहीं होता ऑप्शंस हर जगह पर होता है बट ऑप्शन को कैपिटलाइज करना आना चाहिए बोल दे इन लोग को सच बोल दे कि वो सब मूवी में ही होता है राइट यस ब्रो मैं मजाक नहीं कर रहा यहाँ पे 99.9% ऑफ द पीपल दैट यू विल इंटरेक्ट विद आर इंडियंस ठीक है क्योंकि लेजिट मास्टर्स के कोर्स में सब इंडियंस बने आपके ग्रुप मेट्स तक इंडियंस रहेंगे मेरे फॉर्चुनेटली नहीं है कुछ कुछ ही है बट 99.9% आई एम नॉट किडिंग कहीं बाहर घूमने जाओगे अनलेस यू मेक गुड फ्रेंड्स विद सम फॉरेनर इट इज वेरी डिफिकल्ट एंड वो गुड फ्रेंड्स बनना भी इज डिफिकल्ट बिकॉज़ उनका मेंटालिटी हमारे जैसे थोड़ा बहुत होता है they are more into funaholic बोल सकते हो funaholic भी नहीं to be honest so the population that comes here is either Indians या फिर Chinese and other Asians ठीक है जो चाइना से आते हैं वो mainland वाले रहते हैं like तो ये लोग को इंग्लिश ठीक से नहीं आती है ठीक है they are not as good as even us I would say तो इनका ये रहता है कि खुद का ग्रुप उन्हीं के साथ हैंग आउट करना जो चाइनीज ही है बस तो वो लोग सिर्फ चाइनीज वो हमसे भी ज्यादा बदतर है इस चीज में कि where they will only find like I know we like right now we are doing a project international education ठीक है and वो client चाइना का है so he was saying these things so
बाहर का तुम्हारा मिलेगा स्टूडेंट्स मेनली इन यूरोप कंट्रीज, उधर तुम्हारा मोस्टली यूएस का बोलो या फिर साउथ अफ्रीका या फिर एशियन पीपल, दे गो एंड स्टडी इन यूरोप, बट इंडियन चाइना वो सब पीपल दे गो टू चलो यूएस, लेट्स गो। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। সোয়াটা কি বোকা চোদা ভাই সোয়াটা সোয়াটা কি বোকা চোদা ভাই তুই बोल अज़ाज़िल वो उतनी दूर जाने की क्या जरूरत थी सवाल करने के लिए मतलब at that point he should have just played B-main with his guy. yes I want to give massive props to Papi's paranoia in that one. ওই তোর মতো ডুম এটা, That goes down onto ও তো বলছিল আমার কাছে আয় আয় আয়, ও আর এলো আর on the attempted cross তাহলে from তোমার মতো stairs বলো। as well. You can এই বলছে আমার মতো, ও ডাকছিল আয় আয়, এলো আর না। Moment of down moment as helpless, well. That is a huge recovery to come through from Yeah. esports, and then at the end ये recognizing कौन that सा hey, is Sebas this know any of the action, we can defuse it. like the new G roster? हाँ Yes. Really न्यू nice जी to रोस्टर come और ये global खुद को at the सेंटिनल end सोच there. रहे हैं, Now on सेंटिनल का map जैसे ऑफ point, सीजन meeting each other's, सीजन इवेंट होता है ना rather gathering वैसे जी का भी हो गया फेस ऑफ potentially if it closes here, because look at this, it's again, he's in the spawn as a neon in 10 seconds in the round and has a kill. मार। चलो कुछ तो अच्छा कर रहे हैं थोड़ा बहुत एटलीस्ट इंडिया के लिए, कुछ तो लाइक इवेंट तो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि इंडिया का e-sport scene is ass. लेट्स गो लेट्स गो। It's ass. This is तो फिर भी जिंदा है हाँ तो वही मैं बोल रहा हूँ. दिस इज जी विन गाइस, दिस इज जी विन। हाँ अभी इन लोगों ने टैगलाइन भी चेंज कर दिया, जी फाइटिंग से जी विनिंग। देखते हैं कितना विन करते हैं ब्रो. हेलो सर, बिग फैन यार। ए रुडीदा, वेलकम टू द स्ट्रीम भाई। This is what you call competitive gameplay. गाइस पैरावोल्ट इज हियर, गाइस पैरावोल्ट इज हियर। রুডি সাবস্ক্রিপশন নিয়েছে, রুডিদার অরিজিনাল অ্যাকাউন্টে সাবস্ক্রিপশন নেওয়া আছে। জি জিন্দাবাদ। আরে রুদ্রাংশু এটা এলিয়ে তো হচ্ছে ওই যেই মালটা যে হাত দিতে হয় হ্যাঁ এই যে had a এই phenomenal যে Hey. একটা উডোটান when he recognizes on the defensive Hey, side. he can yeah, hold Rudy- down Rudy the actually अच्छा है. space like ए that. रुडीदा लिखेছে জি জিন্দাবাদ। Successfully as well. So echoing out अरे the एक्चुअली there. ये जर्सी तुम अगर देखोगे ना ये पूरा मतलब पूरा नहीं, थोड़ा सा पेपर एक्स से इंस्पायर्ड है। Split. हाँ. Doing the same thing over here on Sunset. এই যে এটা হচ্ছে Not next enough CA, else, which means Uni, we মোটা are করে all এটা হচ্ছে square next। tied up going into আর এই the টিকেটটা হচ্ছে defense. ইয়ে যা আমরা ওকে আনুবিসদা বলেই ডাকবো। নাওস যা হচ্ছে ওর একদম ক্যামেরার সামনে যেটা বসে राम Global esports. नोबिस आज के थे नाओस आनोबिस নেওয়াস আনুবিস। It was close. কেমন চলাচ্ছে একটা নেওটা রুডিদা পক্কা লাইক করো। G-Doom. जीडूम कौन सा वाला बोलो জিডুম। जीडूम এই লম্বা লম্বা চুল ये ওরা है क्रिस्टल লম্বা যেটা সব থেকে যেটা সেটা হচ্ছে ক্রিস্টাল। কালকে লাগিয়ে বন্ধ হয়ে बोल গেছিল, रहा है कि সিস্টেম বন্ধ अभी হয়ে ये গেছিল। जीत ले मैं जर्मनी से लड़की import करूंगा तेरे सामने लगा ठीक है अरे guys, अभी guys, जीत जा गाइस 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 चिल 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 हले। क्रिस्टल इतना लंबा है, Only halal stream हाँ. पहले तो तू हिंदी में बोल रहा है, सेकेंडली ये जी का खुद का इवेंट है, वो लोग मॉनिटर कर सकते हैं। अरे चिल। भाई हम लोग थोड़ा मजाक करेंगे हम लोग सब कुछ मजाक কালকে দেখেছিলিস তুহিন ক্রিস্টাল এত লম্বা ছিল, পারে হ্যাঁ। কাটা লেগেছিল, সিপিইউ থেকে তারটা খুলে গেছিল, ওই সিস্টেমটা অফ হয়ে গেল না। हाँ हाँ हाँ। I'm looking towards what we saw last time on So Halo for, I say G is it was dog one shit of ass, those लेकिन I times don't when mean it something bro. refreshing हेलो गाइस, मेंबर इज यार। अरे रुडीदा वेलकम टू द स्ट्रीम। আবার লাইক করে দাও, এটা দিও লাইক করে দাও। So I don't know. I kind of feel like it's gonna be Member is here. going in towards the final. রিচ পিপল ইজ হিয়ার। রুটিকে জিজ্ঞেস কর কালকে গরম হয়ে গেছিল, ঠান্ডা হয়েছে তো? এই রুডিদা কালকে গরম হয়ে গেছে, ঠান্ডা হয়েছে। এই তো আমাকে একটু মেলটা পাঠা দিয়ে কি লিখেছে একটা স্ক্রিনশট তুলে পাঠা দিয়ে হ্যাঁ পাঠাবো দাঁড়া এখনই পাঠাবো। ইয়ে কার থেকে এসেছে জি থেকে এসেছে নাকি কোনো রুশিন রাফাজিন এর থেকে না না রাহুল রাহুল। Yeah, I would have liked Pearl. I wanted to watch it. It's been a while since I watched that map in a professional capacity. আমি ফুল স্ক্রিন করেছি বলে না, এবার দেখ দেখতে পাচ্ছিস তো? Couple of days, there's a lot more teams to be played. But right now we're going to ও অল focus ট্যাব on মেরেছি না what NAOS can bring on to the table. বলছে আমি গরমই থাকি। Again, or is there going to be more NAOS role না changes না going into the পাएगी। third map? Because अरे we भाई did see 3 players exchange NAOS roles से ना हो from the पाए। previous to this one. Oh ये Could be a यूनिवर्स, possibility oh my god, for मैं the इससे बात next किया हूँ। one as बाप रे। And I'm just अच्छा really होता है excited यार। to see what is going to be इसमें था ना जब TEC में था तो मैं मैं इससे बहुत बात किया था। नाइस Yeah.
हम लोग इसको भी पॉडकास्ट से बुलाने वाले थे पता হিন্দিটা যে কোনো একটা থেকে everyone subscribe to Sina Roy Babu. Whoever is watching, don't forget to Subscribe, spend some money. भगवान आपको उसका 10-fold देगा, don't worry. अगर तुम मेरे को 1 रुपया दोगे तो भगवान तुमको 10 रुपया। नाउस इस बात नाउस वो प्रोएक्टिवली खेलेगी लेकिन ट्रैप सेट करने के लिए या फाइट करने के लिए अभी मैं नहीं करूंगा तो ये लोग मुझे सोने नहीं देंगे। सिर्फ इंफो गैदर करने के लिए 4 लोग को पुश करा रहेगा ना। ओजी बहुत एग्रो खेल रहे थे कल, बहुत एग्रो यार। आई मीन स्पेशली अगर मिड कंट्रोल की बात की जाए एंड जो चीज ओजी ने बहुत अच्छी। अरे भाई ये इतना सिडक्टिव वॉइस में क्यों बोलता है भाई ये हमेशा? এটা বন্ধ কর, এটা মেলটা বন্ধ কর তো। दूसरी साइड से कोई अच्छा मतलब बहुत तेजी से, और इस चीज का फायदा मिला कल ओरंगुटान को, बट इन द एंड ग्लोबल ई स्पोर्ट्स मैनेज टू विन। आज के दिन में बहुत क्रूशियल रहेगा यहाँ पे ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के लिए कि हेवन पे वो कमबैक करे। ফস্টার কে জিতে পাঠা কি করছে দিঘাতে ও আরে আরে और मुझे तो लगता है कि नाउस के साथ भी आपको क्लोज ফস্টার তো যাবে জি। या एग्जैक्टली। আরে ওই জন্য প্র্যাকটিস করছে। এই রুটিদা ভালো কথা বল না, তুমি রাতে একটু ওই 10:30 11টা থেকে তোমরা একটু 5 ম্যান বানিয়ে আসবে কি এই আরটি ফাটির সাথে আরটি গামলা এদের সাথে আমাদের একটু বাইন্ডে প্র্যাকটিস করানোর জন্য বলছিলাম এগেইনস্ট, মানে তোমরা একটু ট্রাই হার্ড করবে, আমরা একটু ট্রাই হার্ড করব। আমি আর রুডি ট্রাই হার্ড করেছি ঠিক আছে কালকে। রুডি যথেষ্ট ট্রাই হার্ড করেছে, 42টা কিলস মেরেছে ভাই, মুখের কথা না ভাই। লাস্টে হে ট্রাই হার্ড করাই যায়, বাট কল শুনলে এবার সেটা না যেটা তোমাদের মনে হবে যারা কল শুনবে সেরকম দেখেন সেটাই। আমাদের মেরে খুশি থাকবে তারা মারার জন্য না, আমরা প্রথমত হেরেও যেতে পারি, সেটা ব্যাপার না। আরে খুশি থাকবে খুশি থাকবে। আমরা ওই স্ট্র্যাট গুলোকে ইউজ করার জন্য বলছি যে কেমন স্ট্র্যাট বানাচ্ছি, তোমরা তারপর সেটা অ্যান্টি স্ট্র্যাট বানাও মিড অফ দা মাইন্ডে খেলা তো মাইন্ডে খেলতে পারি আমি। মিড অফ দা রাউন্ড যে অ্যান্টি স্ট্র্যাট বানিয়ে সেটার আমরা কিভাবে আমরা সেটার অ্যান্টি স্ট্র্যাট বানাচ্ছি ওইটা একটু কাউন্টার গুলো দেখার জন্য বলছি। বেসিক্যালি স্ট্র্যাট গুলোকে চেক করবো, হার্ডি জিতি ব্যাপার নেই, বাট স্ট্র্যাট গুলোকে চেক করবো। তোমরা মানে তুমি অন্তত থাকলে থাকলে এই ট্রাইহার্ডের লোকজন ভালো প্লেয়ার লাগবে, কিন্তু আমি কি করে ভালো প্লেয়ার তোমাকে দিতে পারি আমি সেটা জানি। ভালো প্লেয়ার তো তারা আমার না ভালো তাহলে কি অপোনেন্ট টিমটাকে কিনে নেওয়া যায় রুডি?
কি বলিস বলতো? স্পন্সর ডান্স। রুডি হলো তোর রুশি, ঠিক আছে? আর আমি তো এটা আন্না, এমনি তো পিআরএক্স আন্না এখানে দেখছি, আমার নাম চেঞ্জ করে রাখাই আছে। ব্যাস ব্যাস, ব্যাস। টাকা ঢালো, আউটপুট আমরা দেবো। দাঁড়া দেখছি, মেন অ্যাকাউন্টে তো লগ ইন করতে হবে। আমি জি খুশি। আমার আপডেট এসছে নাকি ভ্যালোরেন্টে? কত আপডেট আছে? হ্যাঁ, কত আপডেট আছে? নিয়নটা না নার্ভ করে দিলে হয়, মানে ওটাই ভয়। না, নিয়ন নার্ভ হবে তোর 9.11 এ। কোথায় আমার তো আপডেট শোনা আছে? যাই না, অত আপডেট এলো, অটোমেটিক আপডেট হলো। মেন অ্যাকাউন্টে তো জিজ্ঞেস করি দাঁড়া। দেখ, ম্যাট্রিক্স আছে, ম্যাট্রিক্স কে নেওয়া যেতে পারে কিন্তু। ম্যাট্রিক্স, হ্যাঁ হ্যাঁ, ম্যাট্রিক্স ইজ গুড, যদি ওর মাইন্ড করে ম্যাট্রিক্স ইজ গুড। সেটা আগে থেকে বলে দিতে হবে ওদেরকে, চালু করার একবার ডেকে ওদেরকে বলে দিতে হবে। আগে আমাদের সঙ্গে হ্যাঁ জোগাড় কর না। আমাদের ওই মনে হয় নিজেদের সঙ্গে একটা প্লেয়ার খেলতো, সাবনিক বলে, ওই কি নাম ছিল, গেম নাম বললাম তো। আরে বলছি ওই ডেড কি বেশ একটা গেম ছিল, ওর চ্যানেলও আছে, মাথায় ঢুকছে না, দাঁড়া এক সেকেন্ড। মিউট করি। কি অনিম্যাক্স নাকি অ্যানিম্যাক্স? না, অনিসম্যাক্স, না। ঠিক আছে। মেসেজ করে বলছি।
এই ব্যান্ডেলটা কেমন লাগে তোমার? দাঁড়া একদম দেখছি 2 মিনিট যেমন মেসেজ টাইপ করছি ক্লায়েন্টকে। ব্র্যান্ডেডটা ভালোই লাগে। কে বললাম ব্র্যান্ডেডটা ভালোই লাগে। ব্যান্ডটা ভালো লাগে? হ্যাঁ মানে কতটা ভালো লাগে? মোটামুটি ভালো, কতটা বেশি না। কোন ব্যান্ডেলটা দেখা? চলে গেল। আরে ওই সেই ভারী ভ্যান্ডাল যেটা ইয়েটা हमने काफी सारे राउंड बैक टू बैक जीते एंड हमने कमबैक কি আদামুদির না আদামুদির না কি টাইপের নাম যেটা। আচ্ছা এমন্দির মোটামুটি 6 राउंड्स लगातार जीतना नाओस के खिलाफ जिन्होंने डोमिनेट किया था फर्स्ट हाफ इस मैप का एंड उसके पहले भी जो हमने पहला मैच देखा वो काफी ज्यादा भाई और तो Well, it is a request for me to close. I don't waste too much time on a break. A break 10 minutes is more than sufficient. Please join the us. Well, not a second more than 10 minutes. नहीं शायद वो कल वाले ही कंपोजिशंस के साथ उतरेंगे लेकिन नाओस शायद कुछ सरप्राइज करके जाए क्योंकि अभी तक तो वो डबल डुएलिस्ट लेके चल रहे हैं। स्प्लिट के अंदर भी हमने देखा था और सनसेट में भी हमने देखा था। हाँ हेवन में अगर वो लोग डबल डुएलिस्ट यूज এরপর কি আরেকটা ম্যাচ হবে নাকি শেষ? এটাই শেষ। बिकॉज़ हेवन में यूजुअली Decider মানে 1-1 तीन साइड्स है राइट लेकिन अगर वो स्प्लिट वाला फॉर्मूला यूज करे जहां पे Best of three. डबल कंट्रोलर হ্যাঁ সেটাই বলছি এটার পরে লাস্ট ম্যাচটা হবে। লাস্ট ম্যাচটা কোনখানে হবে? Heaven. उन लोग को बहुत फास्ट खेलना पड़ेगा एंड वो पेस शायद ग्लोबली Guys, whoever is watching, like the stream. Guys, like the मजा stream. आएगा देखने में ग्लोबली মাইকেলটাকে গডসন তো यही के अलग-अलग चुनौतियों के सामने वो उतरे यहाँ पे ताकि अभी वो ভোরবেলা তো এখন ওখানে सीख सके 2 महीना बचा है না 12টা পাবে। 12টা মানে ওই দুপুরে হবে। जहाँ पे कल के दिन में ओरांगुटान के खिलाफ তো ভোরবেলা আর ওই দুপুরবেলা এটা কি সেম জিনিস? না बेटर हुआ है आज के একদম दिन में वो एम भी लग रहा है আমি ভুলে গেছিলাম জার্মানিতে। আমি ভেবেছিলাম যে ইউএস। या पापी क्रिस्टल दोनों के दोनों জার্মানিতে কি করছিস রে? in terms of clutches বিয়ার কাজ করছে আর বিয়ার कुछ क्रेजी वाला मल्टीपैक देखा नहीं है लेकिन केलियस की होममेड बियर हो रही है ফেভারিট ক্লাব I কি? just planted 10 pipe beep you have to defuse now এখানে একটা জিনিস দেখবে তোমরা, কি দেখবো? अभी इससे ही याद आया पोस्ट प्लांट सनसेट उनने एक बार भी हम लोग को पोस्ट प्लांट सिचुएशन में कंफर्टेबल रहने नहीं दिया। जब भी जी अटैक साइड पे प्लांट करके जाती थी हम लोग का स्पैम बैटल फेल हुआ है। Maybe it's because Sunset का new changes are actually working. Maybe it's because NAOS is playing it smartly. लेकिन काफी सारी चीजें हैं जहाँ पे जी पोस्ट प्लांट सिचुएशन में अपनी कंपोजर खो जाती है and this was valid for both the maps on split as well as Haven जो पिछले हमने Haven किया था उसमें भी हुआ था। So या एक पोस्ट प्लांट का वीकनेस तो है ग्लोबल स्पोर्ट्स में। जी हाँ तो आपको डिफ्यूज करना है ये स्पाइक एंड तब तक जैसा कि आपने बात करी आई थिंक কতদিনের ট্যুর গডসন? राउंड्स जो हमने यहाँ पे देखे थे उसमें हमने आगे जाना सही समझा ताकि हमें पोस्ट प्लांट ना खेलना पड़े हमें डिफ्यूजल के लिए ना जाना पड़े ফুল 5 বছর। एंड गुड जॉब यार আমি আর आपने আসবো डिफ्यूज कर না। दी स्पाइक তোমরা बच তো गए हम सब খেলায় নাও না 89 আমাকে, कोई हमसे আমি चुरा के ছেড়ে नहीं দিয়ে जा চলে যাই पाएगा তোমাদের। শুধু খেলতেই না বলে এত বড় ডিসিশন ভাই। I'm like KO খেলতে নিল না বলে জার্মানি চলে গেল। দেশ ছেড়ে দিল, ওখানে গিয়ে খেলবে বলে। yeah teleportation অন্য রিজন। প্র্যাকটিক্যাল नहीं আরে এখানে তো অন্য সব मोर कन्वीनियंट ওটাই তো বলছি প্র্যাকটিক্যাল। मुझे घर से ऑफिस से यहाँ पे তোমরা বলো তোমরা এখন यार খেলতে क्या নেবে सोच है না, आपकी सिर्फ এক্ষুনি ये 9 to 5 में फंस जाते ऑफिस है अच्छी हो भाई। बट यू नो व्हाट देयर इज अ गाय जो 9 to 5 में नहीं फंसता जो गेम्स भी खेलता है गेम्स की बातें भी करता है कॉन्फिडेंस उनका काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है एंड दैट इज अवर कोच जुवेनाइल एंड मुझे लगता है ना उनके पास बहुत कुछ होगा बातें करने के लिए या जुवेनाइल डेफिनेटली मस्ट हैव अ लॉट टू से स्पेशली जिस तरह से हमने सक्सेसफुली ये काउंटर किया तो चलते हैं हमारे कोच के पास बहुत ही जल्दी वो शायद एक दो बार सुना भी বোমটার সাইজ দেখ सो लेट्स सी व्हाट ही हैज टू से সোফাতে রেখেছে।
মনে হচ্ছে কফি কাপ। Hey boys, we're gonna play a little bit more confidence. We're gonna play these 2v2, these 3v3 situations with a little more confidence, and the more sit still, be Sunset, the 3v5s, the 3v4s that you guys were getting confidence to fight off. The utility was on point, even though NAOS were in such good post-plant positions. The players figured it out really well. Clearly, the calling in those post-plant positions was really good, and they understood, how to counter and made a really great comeback. Now on Haven, yesterday was pretty much a similar story. You were going neck and neck against OG. Do you feel like you've got the confidence to kind of maybe put out a statement win on this map of Haven, or do you feel like NAOS are going to give you just as tough a competition as the previous two maps? Oh, they'll play. It's just as tough, man. I told you, this team is good. This team is always good. And when Jaw's playing like he's playing, bro, it's tough, man. This guy's plus, I don't know, 37, it feels like. He's just running around fragging out. So, if we can shut him down, we can have it come up with an easy win, but I don't think it's going to be easy, for sure. Yeah. What I'd like to know on that map, if you can even remember back to halftime, was it already the plan to kind of have Patrick be fast on the defensive side and get into these duels really early, or did the team decide to do that mid-game? No, it's definitely a plan in general. That map in general, Sunset, is made to be aggressive. If you're playing Neon, you're not playing Neon, right? That's just the reality. They did find a counter maneuver for your players, right? Every time you went and grabbed a little bit of aggressive control towards B main or A main, ফুল রাখে ফুল পোতে গামলা আসেনি, and গামলার বাপ এসেছে, market control at times as well. গামলার বাবা এসেছে, তাহলে ডুমটা লেখে simulating গামলার বাবা, দাদু গামলার অনেক বাবা, দাদু মাল্টিপল সেট, we're going to take space that they leave in still. ইভেন গামলা কি বলছি অ্যাসেম্বলড হয়েছে, time there was things happening in that time inside of যেমন অ্যাভেঞ্জার অ্যাসেম্বল তেমনি গামলা It's the first time I've really seen a team consistently react that way. এখান থেকে এটা কোথায়? Most teams don't react that way. ওইদিকে They বসে go to the other side, but very rarely do they end up in your spawn, ওরা খেলছে 6 rounds and a half. So it's definitely কার a সাথে unique খেলছে? look for us. Valorant that we had to adjust to, but পাঁচজন came with মিলে the dub. Again, I don't care how we win as long as we win. বাবা তুমি খুশি? না না ওদের কথা বলছি না, তাহলে আরে আটির কথা বলছি। আটিও তো খেতে খেতে গেছে, হয়তো ডিফেন্ড করে গেছে। All record হচ্ছে নাকি? I'm kind of wondering, I guess Discord participants in this call have please enabled, মানে এটা কি হবে? And number two, Designer those record retakes করার that you অপশন guys ডাউন are আছে coming তো, out with, they're at the back of sight time and time again. How does the team kind of feel about having to change those retakes in the end? Yeah, I mean it's just an adjustment. Record to make, কে man. That's part of the thing we're trying to আরে enabled হয়ে রয়েছে, enabled করা আছে, we can record this I can't be able to talk every single time. if we want. So we আচ্ছা gotta আচ্ছা, make those adjustments mid game, and that's something that we're gonna keep working on, keep focusing on, and ইয়ে কোথায় yeah, ওদের man, at the end of the day, মাস্টার at the বুড়ো end of the কোথায়? season, I want that to be one of our strengths, is that we can adapt to everything another team does and have an answer quickly without waiting. কারেন্ট চলে গেছে? না না We're heading into চাঁদে Haven গেছে now. আসছে, They've played double duelists so আবার far. চালু হলে Now, চলে আসবে। they did bring out the ISO. Are you expecting হ্যালো a স্যার, double বিগ ফ্যান duelist এই to ওকে come দাও in কম্পিটিশন, this map from them? Because they Yes, played sir. the default comp ওম pretty কি much তাও তো the last ঘুমোয় couple এখন, times, but they could throw a curveball. ভেলভেটিনটা তো অঙ্কিতাই। হ্যাঁ ওটাই তো ঘুমোয় এখন, I expect them to put Jaw উঠে গেছে আজকে on ভুল করে ISO. মনে হয়। That's what I expect. So we'll probably see the Fnatic comp. Honestly, that's what I expect. আজকে কে জিতলো? খেলা হয়েছে নাকি হবে? 1-1. Hopefully you can secure কার the সাথে? dub with this one. We'll see you at the end of the third one. Bye bye. জির সাথে কার? নাওস এটা আবার কোন টিম? ফিলিপিন্স, ডুম Yeah, বলতে well, হবে, he feels Fnatic confident. comp, Philippines. Fnatic comp. Yeah. তাহলে শুধু ডুমি বলতে পারে, আমরা তো বলতে পারি না, এরকম Honestly, বলছিস তুই? I like it, man. I would Good love to boy. see Ja once again on the ISO. He's been giving us the highlight reels pretty much live, and Mosier has been supporting him. Although, do you feel like Mosier could play that Yoru, or will he be sticking to the Neon, if at all? তুই কিছু খবর পেলি? না খবর তুই পাবি, আমার যেগুলো করার ছিল এদিক থেকে করা হয়ে গেছে আর কি। না না ওইগুলো কিছু নেই, দাদা যেটা করে দেয় করে দিয়েছে, ওটা কিছু immediate pressure in this sort of আর মাউসেরটা মোটামুটি কিরকম কি কম সম হবে কিছু বলতে পারবি? তাহলে আমি সেই বুঝে টাকাটা রাখবো আর কি। কি মাউজের না 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 মাউজের ওটা আমি বললো, দাদা বললো যে দেখ ব্যাপারটা হচ্ছে ইয়ে ওর ইম্পোর্টার না,
তো এরা ওই ডাইরেক্ট তোকে ওরকম বিক্রি করতে পারবে না, তোকে কোনো চ্যানেলের থ্রু দিয়ে নিতে পারে, সেই চ্যানেল যেটা মানে মনে কর কোনো শপ যেটা অফলাইনে যেটা ইয়ে করবে বা অ্যামাজন থেকে যেটা করে দেয় সেই দামটাই নিতে হবে। মানে কি এন্ড অফ দ্য ডে তোর কোনো লাভ হবে না, তোর যেটা তুই যে শপ সেটাই নিতে হবে। আরে না গবলে ললস ভ্যাম্পায়ার্স অফ ভিডি যাচ্ছে। কালকে কি বলে ওই সেকেন্ড ম্যাচটা জিতেছিলি তোরা ওদের সাথে? না না জিতিনি, সেকেন্ড না একটাই তো মনে হয় খেললি, একটাই খেললাম জিতি। প্র্যাকটিসটা তো হয়েছে নাকি? গাইস পক পক করে লাইক করে দাও গাইস যারা দেখছে। হ্যাঁ হ্যাঁ প্র্যাকটিসটা উই আর ক্লোজ, আমরা নতুন নতুন স্ট্যাট ট্রাই করছি, তো একটুখানি কমিউনিকেশন প্রবলেম হচ্ছে। Haven is a map where using that kind of positioning, where you get into the enemy's region of spawn, is actually a lot more useful than just Sunset because of how big and how much variety of movement you have on this map. আমার তো একটাই কমেন্ট। Yeah, I mean, to answer your first question that you say a little bit earlier, fighting leg on play it like Fnatic. I think it's always fighting last where Fnatic is a team that is always tried to. ও ভাই একটা ঘুম দিলাম আর কি ভাই। For a reason, power you nap, also have to consider that Durka on the Yoru, he finds so much space and so much impact for like those kills on the iPhone, right? So বললাম বেরাবল চা বানিয়ে দিয়ে দাও। considering. Are we going to see the same sort of consistency and ability from Moja and on these AGC and Garage are pivotal. অফিসার তোমাদের বাড়ির ছাদেই গো। Like this. And they're already holding W for a smoke the different way. Like, what can you do? Yeah. Nexi's gonna hold on for as long as he possibly can on the back of site there, as forgive me, back of garage, outside of garage, as he's gonna wait for Global Esports to make their move. But he's gonna hold out towards this region. Now they come, one for him, another one for both. Now it's gonna be Xavi to shut them down. As now go for that aggression once again. They're not afraid to hold the front lines. Something that they should have considered on Sunset as well. নাস ডাবল ডুয়েলিস্ট Site as something that they did for the Sunset B, right? Like in Sunset B, they go for that market hit. They want to go aggressive from the site itself instead of taking it directly from mid region. So I feel like it's gonna be interesting how they treat this Haven season. আরে ওটা না হয়ে গেছে, আমরা ওটা ডিসকাস করে I নিয়েছি। mean, there's a pistol round gathered by now, right? So if you're looking for Team কিছুই না, ওর নাম রাখে মানে your rotation timing, I guess you'll say for now, right? But you flip it on over to global, and I'm kind of considering for them, what differences are they doing here compared to this, right? Because you saw firsthand, Uni. এই ড্রোনটা যদি কাউকে না স্পট করে গোটা সি হিট কেউ নেই তো সিতে playing against the orangutan, right? Who around the map a little bit for themselves as well. In towards this one, right? It's early. It's just pissed around. It's a secondary round where they stack towards A. So you'll give this one, but come gun round, right? Are we seeing more aggression from Patrick? Are we seeing more setups to come through from Kalias? Like, these are the questions that I'm going to be asking to really see how are you putting your player on the top pedestal, who's already nearing 50 kills to your team. This টায়ার ওয়ান লাইনে বেশি নাকি ইন্টারন্যাশনাল বিসি টিম ঠিক পেলে যাচ্ছে, ঠিক আছে? In this series have been pretty good on these rounds, as Deep Smoke comes in to try and let them get out of here. Ja initiates his shield as the Xavi 8K tries to get a kill. The stun is perfect. Both of them struggling, but 2 bullets at the same time better than 1. Uniton finds 1, makes it a double. Moser comes into the trade. The paranoia is too good. He spams them all down. But the damage done by Global Esports is pretty significant. Multiple weapons dropped here. Eman gonna try and run away with that Vandal, but he's gonna be allowed to. Yeah, he's gonna be allowed to. Yokum had to die to the spike there, as the Vandal will be saved at the last second, and now it's gonna be getting away with a scare there, honestly. Yeah, close to the end as well, right? Lots of kills to come through. It does look awkward. I saw that undercard go through it. I'm thinking, yeah, pistols, 1 or 2 shots, they're dead, they're vulnerable.
No, it looks a little bit more awkward to come on through, but Moja stabilizes, and now kills collected earlier on means more vulnerability. Those light shields on the side of NAOS, but more importantly, more strength for global just on weaponry utility, shields, early information, where now you gotta be a little bit more cautious by yourself with Udotan. Still get trapped by a current, wasn't destroyed by that shocky. Tripwire's allowed to get in. Moser at a decision point here, and he's dangerous, and he does. He gets away with it as well. All the way back towards A. He goes. Instantly. The trajectory has changed, and now on the back of Moser's ultimate now, thanks to that kill, will find the A side for themselves, which is completely, by the way, empty. A great sell from Moser alone on that C side. That's actually huge. The fact that he does pick up dimensional drift on the back of that kill actually means that they can pull pivot and pull path into this A side to establish an open home plan. One way, you have to go quick and তুই তখন ছিলিস না আমরা যেটা রুডি এসেছিল তুহিনের চ্যাটে ঠিক আছে তো তুহিন রুডিকে জিজ্ঞেস করেছিল খেলবে কিনা তো বাইন্ড তোরা যখন খেলবি তো ধরে নে একটাতে রুডি রইলো অপোনেন্টে আমি সাইফার না হয় রুডি যেভাবে কল দেবে সেভাবে খেলবো ম্যাট্রিক্সকে নিয়ে নেবো ম্যাট্রিক্সকে বলবো যে বিটি হবে না ও মাথা না গরম করে খেলতে আর দুজন প্লেয়ার কি ফর্সে তুই জোগাড় করতে পারবি আমি করে জোর করবো তোদের ফ্রেন্ড লিস্টে থাকবে না কেউ না কেউ থাকে না লিস্টে প্লেয়ার আছে আমি কি চিনিও না জানিও না 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 ARGB. So really that first kill in the round kind of sets the scene for the whole remainder of the round, and we're back on the foot for global esports where they still safeguarded by that deep trap wire and on stream ঠিক আছে রাতে দুটো ম্যাচ পর পর মধুজা এখন খেলতে পারছে না মাঝখানে খুব ভালো খেলছিল They do have a vandal work with John. Waits that shield. Instantly taken out. Double tap's gonna be still available to him if he finds a kill, that is. And C to find it. তুই একটা দুটো দিন ভালো খেলি ও প্রায় ভালো খেলছিল আমি ওর ট্রেনিং দেখি আমাদের ফুল স্ট্যাক কে মেরেছিল ঠিক আছে তুমি আমি ক্লু and Ja Rudy আরেকটা কে ছিল and he's going to secure ওই খেলেছিল কে কোন মে কোন কার মোদিয়ার এগেইনস্ট কোন মোদিয়ার এগেইনস্ট আসেনি তো আমি যে ফার্স্ট রাউন্ডে স্ট্রিম দেখছি বলছিলাম Bit of a leak over at this C side at the moment as well, isn't there? Udotan's utility just completely disrespected by shock bolts and by fake outs too. So I'm considering adjustment period is in order for global esports in that little scenario. Maybe a bit of deeper utility. Maybe you. না আমি মধুর এগেইনস্ট খেলেছি নাকি সেটাই মনে করছে না আমি against you, right? ওই ম্যাচটা কথা মনে করছে from these players. If we're not seeing Moja gate crash deep in towards the site, you kind of can set yourself up for holding strong angles around the site. হ্যাঁ অবশ্যই সেটা তো মনে হয় এটা নাইটমেয়ার ভাই very real discussion. These are the sort of early scenarios that a team like NAOS set you up for. When you see the same sort of utility, you're expecting them to hit C, and they immediately don't. ম্যাচটা আরবিকে ছিল তুই না মনে করছ না So there's a very মনে পড়েছে বলেছিল good discussion and decision রিনা নিয়ে তো 9টা না 10 খানা রিল করেছিল জবে থেকে স্যার এইসব রিনা ফেলা খেলা শুরু তবে যদি আর খেলতে পারে না try and get an operator on the A line, or are they going to put Patrick over at the C line potentially? These are the things that you're kind of I'm looking at the radar now, Uni, and I'm seeing positionally না সত্যি না ভালোবাসো ভাই আমি হট করে কাউকে বলি না ঠিক আছে ভালোবাসো সে মেয়ে হচ্ছে রে and they change it up where they have a little bit more bodies over. আমি তো আজ অবধি শুনলাম না যে আমাকে বলছে যে না তুই ভালো খেলেছিস It could be a bit of a troublesome বলিনি তোকে মুখের উপর হাত রেখে বলতে আমি বলিনি going to be aggressing on towards A, and the cage is going to protect him. The camera's going to push him off as well. Ja has been reconned. He's going to get away from dodge right now, and he knows that the op's here now. They know they gotta play safe. They gotta do everything. The undercut, the paranoia, everything comes through. Shavi's entering the site. They push the op behind. And Mosher is gonna make sure that he does not any further. Weapons being exchanged.
double tap activated, but he's going a little too far. The one way, but অনেকগুলো জিনিসের উপর ডিপেন্ড করে যে সে ভালো instantly globally capitalized upon the mistake অনেকগুলো made by জিনিসের Shaw. মানে এই He করে went যে little ভালো too খেলছে deep না and খারাপ gave up his life, and that was the point where Global Esports said, all right, that's it, push it and take him out right now. Yeah, on the board for them as well, right? You got the plant to come on down. You got the Hunter's Fury available to try and buy time, but it's exactly to say it is go time to get in there nice and early as Global Esports. You're ripping the Neural Theft in the mix. You got a Hunter's Fury as your own as well, but it really is just no two left feet to come through from Patrick. He's making sure it's one in front of the other, and the kills are being collected for him and the squad on Global as well. So you're on the board. You reset yourselves mentally, physically towards the server, but I look towards the ultimate lineup. And I think, Hunter's Fury is still available. You've got, you know, Nick as well available with the Neural Theft, but more importantly, mate, you've got Jar with the kill contract. ওয়ার্ক ফ্রম হোম করলে কি আগে থেকে মেল পাঠিয়ে দিতে হয় নাকি Yeah, there he goes. না না আমার কাল থেকেই জ্বর হয়েছিল কাল থেকেই ওয়ার্ক ফ্রম হোম করছি বলা আছে অফিসে বললে হয় নাকি মেল করতে হয় না মেল শরীর খারাপ যদি এমার্জেন্সি জন্য সেটা ঠিক আছে পরের দিন মেল করে দেবে বাট আদারওয়াইজ যদি ছুটি নিতে হয় তাহলে ওয়ার্ক ফ্রম হোম করতে হলে বলতে হয় 72 আওয়ার্স হবে আমাদের জোহো প্ল্যাটফর্ম ইউজ করে জোহোতে আপডেট The one and only Crystal alone on the A side. I'm pretty sure he's not far away from being hunted. A little bit confused. A couple of members on Global there. You know, inside get the kill. You want to find space for more impact in the team. When you lose a kill or two at the very beginning, default you lose the Gulag 1v1 fight. You lose your lightning guns over at the side of A as well, right? These two ultimates resulting in great strength for now. পাঁচটাই সাইড থেকে সোলো খেলতে হবে ঠিক আছে See the Neural Theft go down, and you're always going to understand from Yudo time, I want to get in to go, I want to find space, I want to try and get a pick and get out, you know, bring the back into a workable scenario. And it just doesn't happen at the end. Crystal only good for one on the escape, by the way. পাঁচটা সাইডে তো পাঁচটা প্লেয়ার সোলোই খেলে NAOS, this half has gone swimmingly. এখানে তো অনেকে ভালো pretty smooth. They've been, you know, really great with the utilization of that, you know, kill contract. They know exactly, you know, how to move in the minute they know that, okay, you know what, the player's gone out of the site, we have to rush him as soon as possible, even before, even if Shaw but I think what ended up happening was Patrick's kind of impatience to kind of, you know, আমারও মনে হয় হেভেনে কিভাবে ম্যাপ কন্ট্রোলের জন্য খেলতে হয় ডিফেন্সিভ পার্টটাকে যেমন এই যাচ্ছে লাইক ম্যাপ কন্ট্রোলে Exactly. So that was a problem. Now they're aggressing on C to get a little bit of information and close out this part of the map because now they've been abusing it every single round. Not too much control, but they have numbers here. Yeah, but the problem is, look at the utility. You've still got the shield. A lot of it is peppered on through, but the bullets at the moment, they're training in crossfires. Swift past the eyebrows, but it doesn't really matter for Global Esports at the moment. That's not the target. They want to be hitting Yudo-tan and Mun to dispatch a View. And now it's all on to the Crystal man. And once again, unfortunately, where are my friends? They are gone. They're gone. Save simulator. সি সাইডটা এমন সিতে যদি ইনিশিয়াল হিট মানে ইনিশিয়াল পিক বেরিয়ে যায় না সি হিট করা ইজি হয়ে যায় সি মানে খুব দুজন প্লেয়ারসে ফট করে নিয়ে নেবে না পজিশনিং করা খুব ক্রস পাস এটা আগে থেকে না থাকলে পজিশনিং করা I feel like the Rolling Thunder is a really effective tool for them to kind of just push them out of the site, take good fights, set up, you know, Patrick in good positions with that ultimate and the rest of the utility that, you know, Kelly's can provide as well. But it's all going to be a question if or not Global Esports are going to actually, you know, continue on that path of, you know, aggression on that C side or not. What do you think about it? Should they play a little bit safer now that they've got, you know, I mean, it is an eco, but I'm talking about the, you know, the next round. Well, the problem is just individually the kills aren't being collected for Global. It doesn't really matter as a team at the moment, right? It's just the isolation of a couple of the utility that now are throwing their way, changing it up from this C utility dump pressure, from this dry peaks coming on through. Now you're staring against dimensional drift, right? You still got that Hunter's Fury if they get pinged out. Set a utility to come out. And the kills are there. Finally won by Kelly's, but it's exactly what I see. It's like magic. You read the script. Dimensional drift, ping out an opponent, distract them out with the goo on the screen, and Hunter's Fury comes on through, and things just crumble.
for Global. Yeah, Crystal will find the one trade, and that's going to be it. It's still a 3 versus 2. It is actually doable. They've got 2 weapons now, and even though the drones are currently being exchanged, they've spotted one player. They know that Patrick has got a lot of utility. Recon's gone out. Stun comes through. He's missed that opportunity to take that kill down. Needs to slide out. No, he couldn't. He should have slid out there to probably take that first fight. It's going to be Xavi once again, standing alone on site, making sure he is going to be the first and last line of defense. 7-1 now. It's getting scary, Komodo. I'm not going to lie. I want to highlight for those that might have missed the game yesterday, the Haven result for কালকে Global এসে Esports. রাতে They আবার found ইয়ে 8 খেলছিল rounds on ডার্ক the খেলছিল defensive নাকি side. ফোনিতে And, you know, that was the closeout for the জিতলি না series, খালি right? They last had 5 attacking rounds. জিতেছি, The half was রাত্রেবেলা তো 7 সেরকম কিছু by হয়। math. It's always scary to do that for us, but we're there. পুরো অ্যাভারেজ There's ডাবল now করেছে 7 for NAOS on this attacking side. So literally anything ও না extra তুমি তো is খেলে up. গেলে গো ডার্ক Massive তারপর তার খেলা হয় আমার অ্যাকাউন্ট আনলে না ডার্ক সাথে কোথায় খেলা We do বেরিয়ে have গেলাম guns, at least আমার 4 অ্যাকাউন্ট global আনলে here, হেডশট 2 light shields. ও না but হেডশট it's, এসেছিল you না know, সরি just the pace change up once again for NAOS. Back towards C, not seeing any contest from any members there. They'll break these traps, they'll get on through. The সিতে only খেলছেই difference না being একটা that we should have a very quick flank and a player advantage now. Yeah, it's going to be Yuta Tama being picked up. He's going to win. No, he's not. Jock takes him out, and that's going to call in for the retake. It's a 3 versus 4. Patrick's on the flank. Josh now ready for no! Oh, Patrick! What have you done, Patrick? How? Patrick, how? Kelly does have the ultimate, and now that ultimate might end up going for a waste, unless, of course, he executes it. Yes, he will. Find the player up close. He was a little too late. Xavi expected it, but just the movement was a little too off. Emin has to go back. He's going to wait for Ja to come on from the other side. It's going to be clear of raining shots from him. Only the one, though, for Ja. It's going to be Emin to clutch it out, but Poppy stands strong, finds the second for Global, and I think they've heard you. 7 should be the max that they need to give away on this defensive side. Yeah, I'm looking at the end there as well, right? And when you've got a player that has a lot of hours, like Harvey on an Omen, for example, I'll use in this scenario. When you've got Eman coming through on that one, I see a dark cover available, and I'm thinking to myself, a one-way on top of the site there. You can try to tickle the tootsies of one of the guys there, but they end up both facing, right? They would have had to fall a little bit more forward off the spike. You can go for the jump peak. So it's just these little individual characteristics on these certain agents when you're not too familiar with them that I'm seeing for now, so they need to pick on up. But for Global Esports, a golf clap for getting that retake in as well, right? From the beginning kill that they get in the window, from the lasting one at the end there together as a unit. Now for the hopeful opening, which they managed to successfully get. Yeah, that's a big kill there from Patrick. Secures the A main side completely, and there goes an ultimate looking for him and found himself, and he was just not ready to expect Kelly as they're coming in that late. Global Esports proactiveness is working for them. They're getting aggressive, and it's rewarding them with map control and a lot of kills. But Xavi, he gets both of them back from the grave. What the hell is that? That shouldn't have been possible at all. And of course, Ja heads up on a rotating crystal. That's opened up the C site. And now it turns away from Global Esports once again. 5v3, as it just was. Now turned in to a 3v1 target. Kelly, $500 if you clutch this round. Revealing area. Another scenario for Global Esports where it's a 1vx here, Uni, but this time it's not Crystal. It is Kelly S, and he will be giving it a bit of a crack. It's pathing away from the utility at the moment, but a plant for back site. You hear, what, Sova's over towards there, but you don't know where the remaining 2 are. It really does just come down to trying to bait it out. And I mean, I'm even looking at the contingency that you've got over on the side of NAOS. You know, ignore the ISO for that matter. You've got a Hunter's Fury, right? That is your contingency in this round. Not even needed. Yeah, perfect works right now from NAOS. Even though they lose a couple of players early on, such good control from Global Esports, but they just give it away almost, it felt like. Xavi just kind of peeked them for free, and he got 2 kills like it was nothing. Even this, I'm not sure how. Patrick should have actually used that bait, to be fair. I feel like he could have been set up for 2 there if he just let them cross by.
when I see the scenario of a 5 versus 3 and you've got 2 players still pushed up through A long, I'm immediately kind of considering a dark cover at the top of A and get out of dodge. You're playing towards the numbers there. You're expecting utility to be used back for Naos to get in towards the site. That's mainstream ways to get that round to transition into a phase. Hey, Baba. Welcome, and now they have to dig deep in a round such as this on Nico to try and, you know, make it a not a 10 to 2 half, not a 9 to 3 half. It feels like it might, you know, kind of trickle into that tangent because right now, Global Esports have stuck their gut of sticking outside that C site. All 4 are here. Just the one player hoping that nobody flanks them from B. As now it's just quietly find their space into the B site. Yeah, we're going to scanning ahead eventually. We haven't really seen too much B-side endeavors of eventual plant locations, have we? But if they manage to do so, I kind of feel like it would give a little bit of an incentive for Patrick to maybe even use the overdrive. Well, you called it. There he goes. He's gotten the first, and now there's 3 more to go. Just preemptively making sure nobody's coming in through that smoke so that he can find a free kill if at all possible. There's a stun that comes through. He puts his own. Patrick finds a second. And once again, it's the overdrive that's creating the chaos, creating the difference. And he's going to make it work all the way. Bhai, eta Neon er alta ke keu nerf kor bhai. Patrick Neon er alta ki korche bhai. I'm pretty sure there's going to be a lot of comments right Who would win? 4 fully equipped gun utility boys or 1 Filipino zippy zappy girl? That is disgusting. How he's just managed to run around on Neon like that. Play high Neon niye tale Neon er nerf asbe na bolo. I'm pretty sure we're waiting for, you know, the Neon nerf comment in chat. I mean, of course, G fans would love to see this being exploited, but remember, guys, other teams can do this as well. When it, you know, it's great when it's for your team. Bhai, it's great when it's for your team, but when you see, you know, maybe you see Dambi in the regular season doing this to you guys, then you're like, oh my God, just get this agent out of the legitimately. If there is a good Neon, then he can carry the entire team. Over at Ascension was probably the তুমি বলো না শুধুমাত্র আলটা নার্ভ করা না, তুমি এই যে তোমার মনে করো স্লাইড করতে করতে হেড অ্যাকুরেট, এটা মানে তুমি বুঝছো জেটের নাইফের সমান এটা। But you still, at the end of the day, have to be able to put your mouse at the right spot. 9.11 in the nerf করবে যখন তখন তোর আল্ট যে স্পিডটা তোরা ওই টাইম ডিউরেশনটাও কমিয়ে দেবে। এই দুটো বলেছে নার্ফ করবে। জানি না ভাই, আমার মনে হয় স্লাইডে যেটা অ্যাকুরেট থাকে, মানে স্লাইডে লোকে হেড মেরে চলে আসছে, ওইটা কি করে করবে না, আমি মারলে সেটা ট্র্যাকিং করতে পারবো না, আর ওখানে নিয়ন সেটা যদি ও ট্র্যাক করতে পারে তাহলে পট করে মেরে দিয়ে বেরিয়ে যাবে। Yeah, and I think they are going to try extremely hard for that. They do have 2 ultimates right now, and pretty useful ones as well to, you know, kind of gain control. A site's been given away from NAOS as they once again find their, you know, footsteps treading towards that C site. Crystal slowly creep up with 2 of his teammates. 3 actually. ওই ট্র্যাপটা কেন বলা হয়? The is going to be broken pretty as well. না, ওইটা হচ্ছে ইউরো টিপি। You and me. Yeah, that's আবার হাইপার time in towards C, and Jar actually using the ultimate to a different location. এই মেরে দিয়েছে উল্টা। 1 versus 1 where Jar loses, by the way, to Udatan. It's going to be another fight. Not every time, brother. Not every time. আর ওই ট্রিপটা ভাঙেনি মানে ব্যাক সাইডে ওদের ক্লিয়ার আছে, দেখতে বিশাল ভালো ট্রিপ এটা। এ ভাই it's going to be Patrick running into sight. Shabi taps him out. It's going to be Crystal to trade him out. Keeping things alive at the moment. He's got Emmett to help him out. There comes the new theft. He's going to try and stick the defuse now. Nexi on the reload. He gets it. Oh, the last second. Oh my God. Oh my God. Oh, you if you're Nexi there, you have to have your crosshair almost at the right position for when instant reflector hege je, instant reflector hege je to win that one. If you're off by the size of your opponent's head at that distance, you don't get the kill. And you don't get the round. hege dilo bhai el broadcast ha bhai At the side, I think he would have not probably registered. Bhalo he didn't have the hat. He already used his neural theft. He used his neural theft as well. এই দেখো এবার ঠিক করেছে, ঠিক আছে। Man, that is just look unlucky.
Look at this, he's reloading, and he just gets off the reload at probably 0.04 to re-equip the gun and get the single tap. That is 93 cards is activated. Insane. I can already see Boom Esports' flashbacks from Ascension Final and Pacific, man. Dreadful times. Now it's gonna continue on their stride. Yeah, opening kill over towards NAOS as well. Good shock dart, I will add. Causing some positions to be noted down deep in mid as well. But Jar has been spotted out at the front of B. Poor guy. Poor guy. Blinded, stunned, and decapitated at the same time. Nexi does get one. Gonna have to cover back. Kelly almost got taken out there, but Global Esports will instantly on the back of that kill travel to the A side and make sure that's where they get the spike down to the ground. Kelly is actually pretty low right now. That stun is perfect. Nexi, jumping around. Pretty lucky that Poppy's not decided to spam into that smoke. Yeah. Last player cover, there's gap in that one, putting together as a team. Comparable HP at the beginning of this one, but Eman, he has the betterment of it in the end on a Kelly. Yes, I was looking uni at that 2 versus 2. The Omens had the HP, it was the other guys that did not. And for Eman, he's able to close that one down. I like the assault onto B. Don't get me wrong from Global. I'm just surprised that they actually did go back over towards the A side. The fact that Moja gets Crystal, if it does go the other way, the round probably does end differently. The round probably does go towards Global. And I'm exactly on par with what you say as well. I'm surprised that Papu didn't spray the smoke when the fault line goes through and they're jumping in it. Yeah, you could hear him jumping. A lot. But now make the best use of that situation. They get the air advantage. And the Outlaw comes out, and instantly he's gone. He's out of there. Leaf in the wind. Poppy does get the trade though. Xavi overstayed his welcome. And that's the ace that actually opened up. Unless of course, Nexi has something to say about it. This force fight from Global is going to be proved to be make or break, because if they don't win this round, it might be the end of this series right here. Because they'll get up to 11, which will give them match point. Mountain to climb and you don't have the right gear, that's for sure. But let's see if they can find some damage in towards this round, right? A bit of a reset onto the time. You still do see 2 playing around this A site. You still got Nexi with his camera available. You can tap that out. You still got the trapway there as well. He's the one who's low on HP, however. And with nothing seen over at the C site, nothing over towards the B site as well. I think now cottoning on to the idea that it was just a time reset back over towards this A site. Great dark cover timing. There's not much you can do about that if you are Global Esports now. And even if you do try to wait it on out, I mean, it's not really going to do too much, is it? 1 enemy remaining. 30 seconds left. Perfect for Mojo to get in at the right time. Take that kill on towards short. Make sure that nobody's pushing up Ja from the other angle. Even though Ja went away, his undercut did the work for his team to actually secure that round perfectly. And Mojo, of course, and now Global Esports in extreme dire straits as they need to scrape the bottom of the barrel to actually get back into this game. Yeah, I mean, we did hear it from Juvenile as well earlier on, right? NAOS has always provided a little bit of a challenge. They're a good team. The results that they come up with in these scrims, yeah, scrim bugs, they come out good, right? So this is the perfect opportunity for Global Esports to recognize a lot of the weaknesses that this game will provide to build character, to build strength, to continue a growth development, which is exactly what they're looking for right now. But for NAOS, I mean, they're still looking for that on their own. And Jar, well, Uni, look at that one. He actually drops the first kill. Yuratan going down a little bit, but he's still well and alive. Could probably swap up the weapon that he's got with somebody else just to give them a better chance. Look at NAOS re-clearing the space that Global Esports just got in. Drones coming in, though. I'm not sure they expect this. Perfect. Xavi gets the first one, and instantly Global Esports are now stunned to go back, and Eman just stops them in their tracks. Kelly will get the trade back, but now they're not backing away from the fight at all. The recons reveal both of them. Crystal's gonna get Xavi. Yeah, and they're now just going all out to fight this out. Must have been a little bit easier,
but now it's a 1v2, and both these players No, are Outlaw one the clutch shot kara from the Outlaw, so they need to be careful because they know that Mojo's got this Outlaw, by the 30 way. seconds left. Mojo ভালো খেলছে The only thing is that the timing is showing this one out. There's the first fake out two. Where are the comms? Oh no, where is the idea that that one's coming from there? That is shambles. And now it is map point and match point and series point to NAOS and Uni. There's 9 of them. Yeah, there are 9 of them. The biggest issue with me here was the fact that NAOS, even after being revealed, even after taking so much pressure on towards mid, they still stuck to that fight. And they brought it down. The 2 players who were there, they just committed. They said, okay, you know what? No matter what, we're going to get away with as many kills as we can. And they made sure that the situation at least came down to a doable one for Mojo. Great, honestly, NAOS, kudos, man. Great stuff from them. Not enough. Yeah. They were just this disrespectful. time, expecting a better result, and he finds the greater one. The star player on the roster. Gotta say, Patrick has had a phenomenal series over the first 2 maps. You've also got the dimension for NAOS as well when they do start to regroup together. So you've got to see some individual brilliance come through from Global to get back in towards this one. They've lost control completely over at C. A feels like it's going to be too much of a fortified wall to go. Utility that's there and the 3 members, but at least they navigate away back in towards this C side. Hey, off-putting Eman back. It's going to reshuffle the positions of NAOS as well. Yeah. They can actually play a little bit more safer, but slowly treading towards B now. And while the stack on A is going to be pretty good for them to, instantly make their rotations available, Global Esports will find it for free. Smoke's going down instantly. Yuratan, do you want to challenge that smoke? No, they're going to just hold on to this and play for the Rolling Thunder. You have to Rolling Thunder and take deep space, though. I feel like I feel Global at the moment. You can't allow for the dimensional drift to come through, which they do, and now Jar finds Crystal. Things go from bad to worse as it's all coming to a close. I don't know how Zavi managed to find one there. Positions found on Oyudo Khan with the neural theft coming on out, but Jar is on a rampage at the moment for 3. A tap onto the defuse. Do they know where Mojo is? The neural theft again, but the defuse is just being stuck at the moment. They say nay, as Mojo will put a close on this one and challenge the defuse universe. It's 13-3 to NAOS. Oh Lord, Haven is their playground. Man, that was a strong showing from NAOS here. Start to finish, really, really good. And pretty clear that they know how to play that ISO Euro comp. They really showcased it in the best way possible. And I think that Global Esports have a lot of